Hey, it's me, Saisa, and welcome to part 3 of my live stream for Library of Ruina. And we're going to be starting the real difficulty of this game after we clear these last 2 receptions here. And I went ahead and set up some of my favorite key pages. I did a little farming off stream, so just kind of introduce those. We've got Seo's key page, which is just a ton of bleed. And then some gaining strength at 50% chance. Really strong deck. And then we have one of my favorites, which is a defensive build. So utilizing Door Shield, defensive dice power +1, so that's both block and evade dice. Increasing in chance for the max value for evade dice by 3, 50% chance. And the max value of defensive dice by 3 at a 25% chance. So this can lead to some pretty crazy dice rolls early on. So that should be cool. We should be using Yasad's for the next 2 fights. Alright, so let's see what's going on here. Oh, that sounds like some cool music. 오늘 공연은 영 시원치 않네. Oh, it's a Bremen musician. 좀 더 박자를 살려야지. We've heard a lot about these guys, actually. 이곳 구구는 음악의 성지라고. 피아니스트의 성지인 거야. 아이씨, 내 나름대로 최선을 다하고 있는 거야. Yep, and now we know what district the pianist hit. So District 9. I don't remember if it told us that before. I remember Roland mentioned that it was just a district that people thought was safe. 도서관에 가면 더 이상 연주를 못 할 수도 있다고. 신나는 음악 속에서 다 털어버리라고. 오잉크. 앞으로도 그런 시답지 않은 일로 집중 못해서 그따구로 연주하면 널 악기로 써버릴 거야. 찬성. 벌써부터 잡생각에 연주를 게을리하면 정말 곤란해. Okay, so let's appreciate the background a little bit. So they were just making music, and it looks like they just completely destroyed an alleyway, or someone in an alleyway. 너희들은 아직 신입이라 모를 거야. 나 때는 한 번이라도 연주하고 싶어서 별고생을 다 했는데 나랑 꽃기호, 월 그리고 희호는 그때 들었던 아름답고 황홀한 연주를 다시 한번 재현하기 위해 모든 것을 내려놓고 예술에만 전념할 수 있는 음악대를 결성한 거라고. 자꾸 그렇게 정신 놓고 연주할래? 피아니스트의 연주. 오, 알아. 오, 나도 그때 그 감미로운 연주를 잊지 못해서 세븐 3부에 딱 사직서를 내고 음악대에 들어왔지. 내 모든 걸 내려놓고서라도 그런 연주를 직접 해보고 싶었어. 그래. 도시 전체에 울렸던 그 환상적인 선율을 떠올려보라고. 10만여 명의 사람들로 이루어진 거대하고 웅장한 피아노. 힘줄 하나하나가 튕기며 자아냈던 아름다운 선율. 인간이 연주자에 의해서 얼마나 아름다운 소리를 뿜어낼 수 있는지 그제서야 깨달았지. 특히 피날레에 이르던 해결사와의 합주. 격렬한 합주 끝에 해결사들도 피아노가 되어 함께 음악에 녹아들었잖아.
내가 그 자리에 있었다면 정말 좋았을 텐데. So they're describing what happened when the pianist appeared. Yeah, 100,000 people. And it says that the majestic piano was made out of them. So if you remember from the opening of the game, String Theocracy, it actually shows people being like turned into notes. 그 자리에서 직접 공연을 감상한 내가 말해주자면 피날레는 정말 And then these guys were 아름다웠다고. just intoxicated 악보와 음표들이 by the sound it 말 made. 그대로 눈앞에서 펼쳐졌어. 그 악보 위를 따라 질주하며 피아니스트에게 돌진하던 해결사들. 그리고 하나둘씩 음표에 파묻혀 몸이 터져나가고 죽지도 못해 향기로운 음표들을 쏟아내며 피아노의 일부가 되었지. 그리고 홀로 남은 마지막 해결사는 가장 정성스럽게 해체되고 아름다운 붉은 음표를 흩뿌리며 세상에서 가장 황홀한 소리를 자아냈어. 그래, 바로 그 연주 자체, 나를 관통했던 천상의 연주. Man, they talk about it like it's such a grand thing. 뭐 마지막에 검은 침묵이 기어코 피아니스트의 손모가지 원목을 따서 분위기 다 잡쳤지만 말이야. Yep, and so now we find out who silenced the pianist, which is the black silence, so one of the colors. 나도 그 연주의 일부가 되고 싶었는데 말이지. 정말 부럽다. 난 사무소 안에서 저 멀리 들려오는 연주를 멍하니 들을 수밖에 없었는데. 나도 하고 싶어. 발끝에 미치는 곡이라도 연주해보고 싶다고. 하지만 이게 뭐야? 아무리 악기에 복숭아뼈를 으깨고 힘줄을 튕겨도 종아리뼈에서 살을 긁어놔도 그 연주에는 닿을 수 없잖아. And so much like how we learned about District 23 and how they like to make food out of people to get the most like delicious taste. These guys are trying to do the same thing, but for music. 게다가 히오와 꽃기호가 그런 말도 했고. 아니야, 오잉크. 너무 조급해하지 마. 피아니스트의 연주에 비하면 우리는 발끝에도 미치지 못하지만 확실히 점점 비슷한 소리가 나오고 있다고. 심혈을 기울여서 매일매일 연주를 하다 보면 다 할 수 있을 거야. 꽃기호와 히호 그리고 월의 연주는 아름다웠잖아? 맞아. 셋의 연주는 환상적이었지. 다음 공연 준비를 위해 여행을 떠나서 당분간 다시 듣지는 못하겠지만. 나도 언젠가 그런 연주를 할 수 있을까? 물론이지. 이번 연주를 끝낸 다음 히호가 부탁한 도서관 일을 처리하고 나서 다시 모두 함께 의논해보자. 히호가 곧 지금껏 없던 성대한 공연이 있을 거라 했어. 게다가 도서관에서는 새로운 음악을 찾을 수 있을지도 모른다고. 나도 히오가 말했던 성대한 공연이 기대돼. 어디 보자. 그래. 다음 공연은 대형마트 같은 곳에서 하자고. 오잉크가 좋아하는 곳이잖아? 나도 좋아. 마트는 다양한 종류의 악기들이 넘쳐나서 즐겁다고. 고마워 미야오. 고마워 무무. 나 좀 더 열심히 연습할게. Man, they're such great friends. 다들 연장 챙기라고. 피아니스트는 죽어서도 미치광이들을 만들고 떠났구만. 망가진 것에서부터 가장 아름다운 연주가 시작된다. Hey, who remembers what this quote's from? From Da Capo. 너도 피아니스트의 연주가 듣고 싶은 거야? 그럴 리가. 그런 음악은 지겹도록 들어봤거든. Yeah, 저런 me 미친 too. 놈이 또 있었다고? 비슷한데 조금 달라. 그러는 너는 피아니스트의 연주를 들어봤어?
오히려 그날 도시에서 그 망할 소리를 듣지 못한 녀석은 드물겠지. 연주가 나를 관통하다 못해 후벼 팔 정도였어. 그리고 또 아니다. 그런 연주는 두 번 다시 떠올리고 싶지 않거든. 어쨌든 음악한다는 녀석 중에 제정신이 박힌 사람은 없다니까. True. 다들 정말로 이끄는 연주를 굉장히 좋아하네. 그들만 이해할 수 있는 세계라도 있나 보지. 고양이는? 야옹야옹 돼지는? 꿀꿀꿀 끼는? 슬프다. 환영합니다, 손님. 저는 이곳의 관장이자 무무, 너무 기죽지는 마. 하지만 토끼는 이렇다 할 만한 울음소리가 없다고. 우리가 지어주는 거야. 좋아. 얘들아, Wait, don't they? Isn't it like pion pion? Isn't that what rabbits? I think that's what it is. 참 가지가지하네. 그런데 파랑머리 넌 뭐해? 안 들여보내주고? 이런 기계 새끼가 손님을 언제까지 기다리게 할 거야? 뭐? 저거 휘청거리는 것 좀 봐. 시뻘건 피까지 흘리네? Ooh, she did it now. Now I'm pissed off. Look at that. So this is the first person. So we've had multiple people strike Angela, but this is the first one that hit her and managed to draw blood. There is a reason for that, and we'll kind of get into that maybe a little later. It has to do with Angela's goal. We'll just say that. 피를 흘려도 살 속은 기계 덩어리네. 에이, 기분 나쁘군. 이번에는 다리를 분질러 줄 수도 있으니까 빨리 들여보내기나 해. Hello, O. We're fighting some barnyard animals. So this fight is pretty interesting. We've got a 3v3, only one floor available, one act. And these guys like to inflict a whole bunch of status effects. And they like to make the first scene pretty tough. So they give one feeble to two random enemies, which basically just means our offensive dice are gonna roll lower. And then fragile, which means you take more damage. And then for their cards, he can restore light. And buffing his own teammates too, giving them strength and healing. And then more strength. Got a pretty hard-hitting card here too, 5 to 18. And it inflicts one feeble at combat start. So you kind of have to take that into consideration when choosing your clashes if you think dice rolls are going to be close. More feeble. And then giving strength. And a lot of these cards are going to go really well with our own blunt deck. I decide to build into it, which I'll probably use some of these. And then Meow, who has 2 speed dice and just gives a whole bunch of strength. So, and then my setup, I don't think I changed too much with these from the last part. I just added in some light restore and draw. Yeah, I did make a Seo's page, but I think we're gonna stick with Tamaki, just to make sure we get a lot of damage off in this first scene. Can we really perform more later? Hey, we're being met with pretty passionate cheers. These guys look like they'll make unusual sounds, huh? Yeah, so we got the feeble going. And we don't want to clash our range dice against this. It has a pretty high chance of winning all of them.
And he's also got 1 strength. So we'll just go after Oink. Alright, this will be pretty solid damage. Ooh, psych. Okay, the first scene is the most brutal. That's alright, O. I know how it is. No, I haven't gotten to Bino's floor yet. We're still in Urban Legend. And I didn't do a lot of the abnormality fights just yet, because I was trying to get to Love Town in the last part. Okay, they're getting a lot of strength. Man, I did not roll well for speed dice. Oh yeah, these are some pretty bad rolls on my part. Oh my gosh, she's gonna die. That's the sound, you guys heard it too, right? The melody that penetrates me. Oh, that was just your bones breaking. It stings to lose my bandmates. Oh, they're all just trying to get revenge. Jeez. It's your favorite floor? Yeah, you must like birds, huh? I love birds. Let's see. So I can save Bella. Oh, yep. Got staggered. Nice, good wins. Getting a lot of value out of the abnormality pages. Okay, hopefully this doesn't kill. I think we're gonna make some bacon out of Oink here. Oh, she didn't get staggered. Huh, it's kind of surprising. Don't
feel so bad. You created your best music by dying. I finally nailed it in my dying breath. And yeah, we can just take her down. Nice. A successful hunt. You see, their icon's really cool. Got a donkey, a dog. I don't know what this is. The chicken. Or rooster. 뭐야? 엔젤라 어떻게 된 거야? Oh my gosh, she's bleeding a lot. 그 피는 넌 피를 흘릴 수 없는 몸이었잖아. 그러게. 게다가 원래 몸이라면 이 정도 충격은 영향을 주지 않을 텐데. 맞은 곳은 괜찮아? 아직 문제는 없어. 하지만 맞는다는 것은 굉장히 아픈 거네. 설마 진짜 인간에 가까워지고 있는 거야? 자유에 가까워지는 모습 중 하나겠지. 걱정할 필요 없는 수준이야. Yep, so she's getting closer. I'm trying to think, am I ready for this or no? Let's burn some books first. Like it says in the description and whatnot, we are hitting the first difficulty spike in the game. Everything else before now was just a tutorial. And the difficulty spikes in this game are interesting. It starts to get like exponential, I'd say. It becomes like a vertical line. So we gotta look forward to that. And I think rather than using this key page, we're gonna switch to meow. But actually, so just so you can make decks a little faster, you can actually save them. And we'll empty this out, switch our key page. Unfavorite that one. Yeah, and then just import it over, boom. Okay, so we want as much blunt stuff as we can. So this is a crazy one. Even more damage. And they don't stack. Oh, whoops. Okay, we've got 2 more points to use. So we can just take unstable charge. I think that's pretty good. I think I can get through this next fight. 아무것도 안 먹으면 죽을 거야. Hey, look, it's Philip. 신경 써주셔서 감사합니다만 아직 입맛이 없어요. 사무소가 통째로 전멸했는데 그럴 만하지. 그래도 마음 독하게 먹으라고. Man, so more of this where we basically have like 2 little girls telling an old dude that's like, hey, toughen up, sissy.
자기 잘못이라고 생각하고 있어? 네. 제가 Dude, 말렸더라면, something about, like, imagine being told this by these two. 제가 좀 더 노련하고 강했더라면, So yeah, he's got a lot of regret. 제가 도망치지만 않았더라면. 그러면 네 책임이야. 예? 네가 어리숙하고 약해 빠져서 동료들이 다 죽은 거 맞다고. 이제 마음이 좀 편해졌어? 네가 편한 대로 생각하면 돼. 일이 벌어지면 결과에 생각하기 편한 이유를 갖다 붙이면 되잖아? 실제 원인이 무엇인지보다 Crybaby Philip. 납득하고 싶은 대로만 Oh, blah, my 생각하고 싶은 office is dead. 거잖아. Yeah, man, just find new 어이, people. 꼬맹이들 Duh. 너무 괴롭히지 마. 난 안 괴롭혔어. 갈궜던 건 파멜리뿐이라고. 그래 필립. 이제 이야기할 정신이 들었나? Dude, I love their weapons. 네. Also, this is just 배려 Bloodborne. 감사드립니다. 형제 사무소인데 돕고 살아야지. 미안하게 됐네. 우린 그때 마침 12구 Also, 골목에서 look how cool he 뒤틀린 is 사건을 here. 처리하던 중이었어. He's got a hand in a pocket, just stabbing I guess the bottom half of a ballerina. 8시에 서커스에 당한 놈들은 오직 광기와 쾌락만을 위한 쇼를 펼치더군. So now we're hearing about the 8 o'clock circus, which is another case of the distortion in District 12. So the distortion is citywide. 마치 지옥 속의 축제 같았지. 시간이 애를 먹었어. 그래서 나 몸 한 번 교체했잖아. 이 몸은 정말 내 취향이 아닌데. 의체인가요? 하지만 그 모습은 윤리 개정안에 걸리지 않나요? 의체가 아니라 내 몸의 복사본이야. 내가 예전에 들어두는 생체 복구 보험이 있거든. Yeah, so this is actually a really neat concept. So you can get insurance for body recovery in case you, like, I don't know, lose an arm, your entire body. 파멜리의 몸뚱아리는 형체도 남지 않게 찢겨서 이 방법이 아니고서야 해결책이 없더라고. My only question is do you think dealing with insurance in the city 그나마 대가리라도 would 남은 be 게 다행이었지. as difficult as it is in 돈만 our 빼먹는 life? 무슨 도둑놈들인 줄 알았는데. Because 드물게 덕을 본 oh 거야. man, I've had to deal with insurance companies and they're just the worst. Actually, the worst people. 참, 너네 사무소는 해결사 보험 같은 거 안 들어뒀어? 얼마 안 된 신입이라 경황이 없어 그것까지는 잘 모르겠습니다. 나중에라도 알아보는 게 좋을 거야. 보험 형태와 조건도 다양하니까. 몸을 복구한 건 다행인데 말이지. 왜 하필 이런 몸일까? 뭐? 당장 급해서 기껏 복사 시술을 해줬는데 저 새끼 말하는 꼬라지 봐라. This is also weird. I can't even see any, like, differences between this body and this one. I mean, I guess it's Pamela's, but 비싸면 뭐하냐고. 거울 볼 때마다 삶의 의욕이 안 나는데. 그 몸 망가뜨리기만 해봐. 아니다. 그냥 이번에는 어떤 방법으로든 복구할 수 없게 죽어버리는 게 낫겠다. yeah, just 그러면 die. 복사본 값은 안 줘도 돼. Why are you complaining? Just die. 맞짱 뜨자는 거? 그래, 이 새끼야. Oh yeah, 살바도르 so 말대로 자네 쌍화차 타는 솜씨 하나는 일품이군. this is another interesting thing to note is that cloning is possible in the city. 과찬이십니다. 필립, 자네 생각은 어떤가? 도서관이 뒤틀림과 관련이 있어 보였나? 모르겠습니다. 뒤틀림을 직접 겪어본 적이 없어서요. 하지만 그 어떤 것보다도 이질적으로 보였습니다. Think the original is taller? I don't know. You can't really tell because this is the only picture we have of before she lost the body. This is what we have after. I don't think it mentions it in their books, but I'll take a check. 스승님과 선배는 그곳에서 책으로 바뀌었고
도움이 안 되는군. 이 문제에 대해서는 여러 협회가 꽤 예민해져 있다네. 협회뿐만이 아니지. 날개와 손가락들도 뒤틀림에 대해서는 어떻게 해야 할지 감을 못 잡고 있으니까. 예, 그런 건 아무 상관없다는 표정이구만. 뒤틀림이고 뭐고 간에 자네는 지금 당장이라도 도서관으로 돌아가서 동료들의 책을 찾고 싶은 것이지. 마음 같아서는 그러고 싶습니다. 하지만 스승님께서 남겨주신 쪽지에는 섣불리 행동하지 말고 오스카님에게 의지하라고 적혀 있습니다. Yeah, so obviously Philip's not feeling very well. Oh, also it calls him the ex-Dawn Fixer. 그 친구도 참 곤란한 걸 떠넘겨줬군. 이 일이 늘 그래왔지만 그 친구 아내와 자식들 상심이 크겠어. Death is a staple in this business, but his wife and children must be heartbroken still. So I don't know, it doesn't seem like this culture of death really extends to people outside of fixers. Like this idea that you should have a hardened heart, it's just the fixer culture. So yeah, his wife and child probably do care. 혹시 만나봤나? And even to make it more worse, who's gonna be the... Like, there's actually a loss of income for that household, so... And we know how taxes are in the city. 아니요, 아직 찾아뵙지 못했습니다. So that's a pretty 왜지? sudden burden to have 명목이 placed on you. 없어서 말이죠. 우리의 다음 목적지는 도서관이네. 장비 챙겨두도록. 감사합니다. 착각하지는 말게. 목적지가 같기 때문에 데려가 주는 것뿐이니까. 그리고 친구에 대한 최소한의 책임을 치를 뿐이지. 적어도 우리 사무소에서는 절대 자네 같은 해결사를 받지 않을 거야. Ooh, 물을 흐리거든. man, that's so brutal. 동료들을 위해서 받은 은혜에 보답하기 위해서 행동하는 것이 그렇게 한심한 일입니까? Yeah, Philip's pissed off. 어딜 가도 정에 연연하지 말라느니, 급에 맞지 않는다느니, 어리숙하다느니, 해결사라면, 아니, 도시에 살아가는 사람이라면 누군가를 위해서 행동하면 안 되는 것입니까? 짜증나서 못 들어주겠네. 네가 잘못 생각하고 있다고 했어? 그런 생각을 하는 해결사는 우리 사무소에서 받지 않겠다는 것뿐이잖아. 궁상 좀 떨지 마. 감정에 휘둘리는 놈만큼 등을 맡기기에 위험한 놈도 없으니까. 너 하나 챙기자고 우리가 다 죽어도 된다는 거야 뭐야? 자네는 자신이 누군가를 위해서 행동한다고 굳게 믿고 있겠지. 삭막하고 이기적인 도시의 사람들과 달리 자신은 이타적으로 행동하고 있다고. 그 이상의 가치를 위해 싸우고자 한다고. 하지만 그것은 철저히 이기적인 생각이야. Man, I kind of I sympathize a lot with Philip here. But man, he does cry maybe a little too much. But imagine getting lectured like this after you lose people that are close to you. 이기적인 생각 중에서도 자신을 속이는 가장 위험한 부류지. 이타적인 행동이라는 건 인간에게 있을 수 없어. 누군가를 위해서 목숨을 바치겠다는 것도 자신을 위한 것이야. Dang. 그것도 주위의 사람들을 좀먹으며 파멸로 이끄는 아주 위험한 이기주의. 전 말은 그럴싸하겠지만 정말 네가 살바도르나 다른 동료들을 위해서 열을 내는가 싶기도 하군. Yeah, and now he's calling into question Philip's like actual emotions. 먼저 준비하고 있도록 하겠습니다. 필립이라는 녀석이 상처받았을지 어떨지 모르지만 나도 동의하는 바야. 자신이 아닌 누군가를 위해서라는 껍질 뒤에 숨은 이기주의만큼 지독하고 위험한 게 없어. 알 것 같아.
자신이 아닌 누군가를 위한 것이라 각오한 마음만큼 무섭고 추악한 게 없지. 그것이 희생을 감수할 가치가 있는 정이라고 생각할수록 그 자부심에 취해 주의를 보지 않는 거야. 어떻게 되든 상관없는 거지. 오직 그 정의를 위해 다른 것들을 짓밟아가며 달려나가도 돼. 당위성이 부여되니까. 와하, 이번엔 정말 마음이 통한 것 같아. 나 감동했어. 샴페인이라도? 야, 표정 안 펴? 짜증나게 하네 진짜. 극복해가는 중이잖아. 배려 좀 해주자. 이런 사소한 것도 미묘한 컨디션에 영향을 준다고. 됐습니다. 전 신경 쓰지 마세요. 여러분 발목은 잡지 않겠습니다. 자네가 발목을 잡을 것 같다고 판단한 순간 Oh my 난 자네를 gosh. 꿰뚫을 거야. 환영합니다, 손님. 분위기가 영 좋지 않네요. 기계인 줄 알았다만 인간이 섞여 있는 것인가? 너무 그렇게 노려보지는 마. 죽이려고 찌른 건 아니고 잠깐 확인해보고 싶었으니까. 무례하네. 예절이란 것을 배우지 못했나 봐. Just a little poke. 도서관의 사서는 상냥하다고 들었는데. 다짜고짜 뺨을 날리는 손님에게 더 이상 예의를 갖출 필요성을 못 느껴서 말이야. 미안하네. 우리 목숨이 어떻게 될지 모르는 상황에서 예의를 차릴 틈 같은 건 없어서 말이야. 어련하시겠어? 자네들은 정보와는 인상이 다르네. 나름의 고충이 있나 보지. Okay, so now we're dealing with Wedge Office plus Philip. Philip, not much has changed, although I guess he's got this new card. And it's still just a lot of burn. We're gonna be doing the same strategy as with Dawn Office. We're just gonna shoot him, get him out of the fight right away. But now, we're dealing with Pierce. Wedge, Pierce Dice, Power +1. So, rolling between 5 to 9. Collision, on Clash Win, restore 1 light. Pretty good card. More pretty good dice rolls. This card's easy to deal with. We can just use Observe on something like that. Yeah, they're using the exact same thing. Probably because it's the same body. And now Oscar, so he's got 2 speed dice. Unrelenting. Upon taking a lethal blow, reduce all incoming damage, including what activated his passive, by 25 for the scene. Activates once per act. So he kind of has a last wind passive here. Means taking him down is a little more difficult. And then Pierce damage +1, Pierce stagger damage +1, and dice power. So this first card, kind of the opposite of Crack of Dawn, where the first dice is offensive, second dice is a block. And Sparking Spear, on use, draw 1 page. Yeah, pretty scary fight. I have to prove the fixers of this office wrong. You're getting in my way, so stay to your position. Want to say goodbye to your body twice? So, Hamlet talking to Emily. Oh, you punk, want to have a go at it, yeah? And then Oscar, enough both of you. Don't you still understand the consequences of carelessness? Yeah, they don't have time to be fighting amongst themselves when I'm here. Okay, probably not gonna win that clash. I did not draw very well here.
So I can guarantee I hit him at least once to get burn going. Oh, and then just get an open attack there, or a one-sided. Now we've got our 3 strength. So this should stagger Philip, and then no one's got paralysis on them. They're using collision again. Use ink over. So first dice is going to be rolling between 6 to 11. So we're going to get a lot of good damage this turn. Yeah, and look at the amount of bleed that applies to. That's crazy. And Philip has run away again. Oh, and we killed Camille. Oops. Okay, they should be pretty much dead this scene. Yep. Wow, that didn't stagger. You can see Oscar's not taking any damage now. But now he will. So who do I want the emotion on? Probably these two. Perhaps I've gotten too slowed up. Oh my gosh, Philip's all banged up. Look at him. 또다시 이렇게 이번에는 끝까지 함께 싸울 수 있을 거라고 생각했는데 난 대체 언제까지 누군가의 뒤에 숨어서 내가 그들과 끝까지 함께 싸웠다면 무언가 달라졌을까? 나에게도 무언가에 맞설 용기가 있다면 그 용기라도 있었다면 나는 도망치라는 말에 난 주저했어. 선배와 스승님을 두고 도망을 친다면 겁쟁이처럼 보이지 않을까? 그들은 계속 함께 해주길 원하지 않았을까? 하지만 내가 내린 판단은 그들을 위한다는 명목하에 그들의 말을 따르는 거였어. 내가 여기 있으면 걸림돌일 뿐이라고. 내가 여기서 할 수 있는 건 없으니 밖에서 도움을 청해야겠다고. 이 모든 건 선배와 스승님을 위한 것이라고. 이건 누군가를 위한 일이야. Sion Bay? 나는
누군가를 위해서 목숨을 바칠 각오까지 했으니까. He's referring to Yuna with that, and I think it's supposed to mean like a mentor or a teacher. It's kind of like saying sensei. It's just a Korean version of that. 하지만 지금은 때가 아닐 뿐이야. 물론 나는 끝까지 누군가를 위할 것이니 괜찮아. 더럽고 추악한 이기적인 사람. 선배와 스승님을 위해 쇠기 사무소 분들을 이곳에 끌어들였고. Yeah, so now he's blaming himself for getting a wedge office killed. But they literally told him that they were gonna go there anyways, regardless of him coming to them. 그들의 희생을 당연하게 여기며 다시 도망쳤지. 나를 위해서가 아니다. 내가 하려는 일에 대한 당위성을 부여하기 위해 끝없이 반복하는 그들을 위한, 타인을 위한, 누군가를 위한 나를 위한 이기심을 감추려 보장하고 지정한 말들. 그 말대로 제일 이기적이고 위험한 건 나였어. 더 이상 누군가를 위한다는 말로 꾸미고 싶지 않아. 모든 일은 날 위한 거라고. 그 어떤 것보다도 나를 위해서, 그 누구보다 슬퍼하고 있는 나를 위해서. Man, this is a pity party, huh? Uh-oh. Ooh, he's come back for revenge. Alright, let's see what we've got. 슬퍼하고 있는 나를 위해 대신 울어줄 사람은 없어. Oh man, he grew a wing. 결국 이 아픔은 내가 안고 가야 하는 거겠지. 이 감정을 없애지 못한 채 계속 안고 가야 한다면, 그 늪에 잠겨 좌절하다 결국 자기 좋을 대로 생각하는 짓을 반복해야 한다면, 차라리 이 슬픔과 함께 일어설 수 있는 길을 택하겠어. 할 수 있다고 믿으니까, 해야만 하는 일이니까. 어떻게든 앞으로 나아가야 해. 이 힘은 분명 나에게 주어진 기회일 테니. You know, it is admirable that he's trying to move forward, though. Going to do what I can do now, what I must do. Even if his reasoning is still kind of flawed. Oh yeah, so we should read the passive and stuff. So Shimmering, got our second boss fight of the game. Start of each scene. Oh well, Shimmering's always the same. Their cards don't have any cost associated with them. Burning Passion. At the start of the scene, inflict 3 burn to all enemies if the character is not staggered. And Unstable Shell of Ego. Regularly shifts between Feather Shield and Searing Sword modes, inflicting burn after taking hits and upon attacking, respectively. We'll use Blazing Strike periodically. And then he's got these 2 passives, or I guess status effects. After taking a hit, inflict 2 burn to the attacker. Take -5 damage from attacks. And then he's gonna Blazing Strike. So we'll set him on fire too. This is basically gonna be like a damage test, or a damage check for us. And we do have one character that's pretty low. I don't think inflicting a lot of bleed is what we should do just yet. Alright.
And we've almost got him staggered already. Good stuff. You see there's like a little fire effect that pops up down here. Yeah, look at the stacks of burn. 10, 9. The heat's rising. Let's actually just play 2 opportunities spotted. We're just gonna do a crazy amount of damage. Because we got a whole bunch of paralysis on him, and we've got our strength. I think the first act of the fight's more hard. Yeah. Yeah, I can agree with that. Because we're probably just going to kill him here. Although we are going to lose a character if I don't. We'll put him out of his misery. And he's teleported away now. Wait, why? I still have to finish this. Man, dude just won't die. Two pages of Searing Sword. And some glasses. 와, 그 필립이라는 애송이 녀석 대체 뭐야? 언제 그런 공방 장비까지 갖춘 거지? 아니, 공방 장비라도 아까 같은 성능을 내기는 불가능할 텐데 이건 오히려... 이지요. 에고인 것 같아. 이지우... 에고? 자아를 말하는 거야? 시답지 않은 말장난이야. 본질은 같아. 자아의 껍데기. 마음을 실체화한 거야. 뭐, 마음? 마음을 실체화한다고? 그런 두루뭉실한 현상이 실제로 가능한 거야? 엘사 특이점이었어. 좀 다르긴 했지만 엘사는 의도적으로 추출해냈다면 필립이라는 사람은 백이야 흑주의 영향이겠지. 그러네. 어느 정도 이해가 가. 뭐야, 혼자 납득하고. 그럼 저런 힘을 돈도 안 바르고 마음에서 마구 뽑아낼 수도 있는 거라고? So what's funny about ego is what the acronym actually stands for is extermination of geometrical organ, and it's personalized equipment manifested from an individual's mind. So pretty interesting stuff. 나도 직접 발현한 것을 본 건 처음이니까 그렇게 닥달하지는 마. 정 궁금하면 그 녀석이 도망치게 두지 말았어야지. Egos was used in Lobotomy 나도 Corporation to fight the abnormalities. 장치를 달아뒀을 줄이야. 여전히 솔직하지 못하네, 오스카는. 나이 많은 친구들이 여럿 있나 봐. 그야 구를 대로 구른 늙은이들이니까 해결사 일하면서 얼굴 한두 번은 봤지 않겠어? Alright, nice. So all of our invitations are done. Now we've just got some abnormality battles to take care of. And we'll just start with Malkith. See ya! Have a good rest of your day. Or night. Also, we might want to put some... Searing Sword's actually really good. Nice, and we got Oscar's page
First burn. So his page is actually really strong too. Lets us build into Pierce. And we have this crazy Pierce card too. 6 to 10 on hit, like 3 bleed. Nutty. Oscar's key page is going to be used to build one of my favorite decks in the game once we get a little further on. Let's look for some Pierce buffs. Oh, if I can spell. Yeah, guess it's just the one. Good enough. And then I guess we'll just draw some pages and... Where's Bono? There we go. A little bit of possible strength. And then this deck will be pretty much all Pierce. Do need some light gain though. Then we'll just change these up for Abnormality Battle. I don't know what's next. Let's find out. Fairy Festival. Aw, that sounds nice and cute. Oh, it's not cute at all. It's gotten skinny now. It used to follow me around and care for me. Still thought it was doing that for our benefit. That one used to keep its food fresh by caring for them. So we've got the Fairy Queen and the masses. Momentary Satiation. If an ally with prepared meat status has 1 HP, consume it at the start of the scene. Gain 10 fragile, feeble, disarm for the duration of that scene. Ravenous. If HP goes down to 25% or lower, kill all allies and gain 30 strength at the end of the scene if no other allies are present. Then, for the masses, at the start of each scene, restore 10 HP. HP does not drop below 1 until the queen dies. So we want to do a mixture of killing these guys off pretty fast, and then that'll give her these negative status effects and we can actually kill her. So for the start of this, we're just going to spread out the damage because we don't know which one is going to get the prepared meat. We also don't really want to roll against the Fairy Queen because 6/6 is just not worth it at this point. Staggered already. And 1 HP. Was odd.
So now she's trying to attack. All these are just gonna roll for 1. So we can just go all out. And she's down. I would have been eaten like that if I let my guard down. And now we just gotta finish these ones off. Taking its own minions to satiate its hunger. 다들 수고했어. 오늘도 기운 차고만 Hey, we did 말부트. 뭐 하고 있는 거야? 아, 롤랑. 보조사서들과 훈련하는 중이야. 분위기 좋은 걸. 사이가 좋나 보네. 로보토미 때 함께했던 직원들이니까. 그때는 직원들과 함께 있어주지 못하고 뒤에서 보조만 했어. 이번에는 함께 할 수 있어서 좋아. 예전 로봇 터미사의 직원들이라. 감회가 새롭겠네. 맞아. 그리고 예전에는 내 잘못으로 인해 직원들을 심하게 몰아세웠어. Yeah, she's a 하지만 psychopath, 이번에는 man. 달라. 할 수 있는 것부터 차근차근히 하려고 해. 과거를 직면하여 미래를 만들어라. 역사를 관통하는 문장인 것 같아 마음에 들었어. So that's the logo for Lobotomy Corporation, 맞는 말이야. or the motto. 하지만 역사를 통해 배울 수 있는 사람은 드물지. 뻔한 말들은 알면서도 실천하기 힘든 일이니까. 옛날 일들에 대해 많이 생각해봤어. 나는 엘리아라는 사람이었어. 너의 첫 번째 삶? 응. 평범하게 도시의 둥지에서 자라 평범하게 공부를 하며 학교를 다녔지. 특별할 것도 없었어. 돈이 특별하게 더 많은 것도 재능이 특출난 것도 아니었으니까. 엘리아가 살던 둥지의 사람들은 다들 어딘가 초점을 잃고 허공만 바라보는 것 같았어. 도시에서 하얗고 검은 것만 보고 있었지. 하지만 둥지는 번쩍이고 화려한 빛깔들로 가득하지 않나? 가끔 눈이 아플 정도로 현란하던데. 그건 그렇지만 사람이 글자를 읽는 데에 다른 색은 필요 없었거든. 희고 검은 것을 다 담기도 벅찬데 쓸데없는 색까지 눈에 담을 여유가 없다고. 그렇다는 건 엘리아는 색을 볼 수 있었나 보지? 응. 볼 수 있다기보다는 보려고 했던 거지. 색이 처음부터 아예 없는 건 아니었으니까. 엘리아는 사람들에게 알려주고 싶었어. 색이란 게 얼마나 다채롭고 눈이 부신지. Yeah, so you can see a lot of, like, she definitely believed in the cause that Carmen was trying to achieve. 서로 다른 색이 만나면 새로운 색이 탄생하는 것처럼 Hey, how are you 끝없이 doing? 자유롭게 변화할 수 있는 게 바로 색이라고. 엘리아는 그런 생각을 했던 것 같아. What? It was her 꽁남의 이야기를 though. 하는 What she means she 것처럼 말하네. thinks? 솔직히 엘리아와 내가 동일한 존재라고 느껴지진 않아. Oh, that makes sense. 많은 시간이 흘러서일까? 다른 사서들도 모두 그럴 거야. 오히려 내 삶은
로보토미에서 부여받은 두 번째 삶인 말쿠트에서 이어져 온 것만 같아. 그래서 첫 번째 삶인 엘리아는 어딘가 좀 낯설어. 그랬던 사람이 내 안에 있다는 느낌? 그리우면서도 서글프고 그러네. I like Malkuth's attitude about this. It is kind of strange that she's like separating the two. And I wonder if part of that is because maybe she doesn't recognize the growth that she's taken. 난 잘 But she's actually 모르겠지만 come a really long 어쨌든 way. 좋은 건가? 그렇게 나쁜 기분은 아니야. 이제서야 나를 돌아볼 수 있는 여유가 생긴 것 같아. 내가 살아온 날들 말이야. 우리는 되돌아보는 시간이 너무 부족했어. 너무 앞만 보고 달려왔으니까. And so this is also funny too, because she's in charge of the floor of history. And she's like, yeah, we should all be looking at the past more. 그리고 어쩌면 엔젤라도 다들 되돌아볼 여유가 없지. 난 지금도 앞만 보고 달리고 있거든. And the idea there is that you want to learn from the past so you don't make the same mistakes in the future. 그래도 말이야, 지금 당장이 막막하거나 미래가 걱정스러울 때 과거를 돌아보면 해결책을 찾을 수 있다더라고. 그런 것 같아. Roll and I are thinking 지금 alike. 당장의 문제들을 해결할 만한 건 잘 모르겠지만 엔젤라가 했던 말에 대한 대답은 어느 정도 찾은 것 같거든. 네가 누구였고 어떻게 살고 싶었는지에 대해? 맞아. 그때 당시에는 꿈이라고 할 게 없었지만 지금은 달라. 내가 만약 이 이후에 무슨 일을 할지 꿈꿀 수 있다면 난 건축가를 하고 싶지 않았을까 싶어. 건물을 설계하고 완성까지 모든 것을 총책임지고 지휘하는 사람 말이야. 건물은 그냥 뚝딱뚝딱 지어내는 게 아닌가 보네. 그렇지. 기능적으로 만들어낼 수 있는 최대치에서 가장 아름다운 외관을 생각하는 것부터 시작해야 하니까. 복잡한 거였구만. 그거 알아, 놀람? 사람이 건물을 만들지만 나중에는 건물이 사람을 만든다는 말. 새로 태어날 사람들이 이 도시의 건축물을 보고 자라면 어떤 영향이 갈까? 만약 내가 모든 사람의 기억에 남을 색이 담긴 건물을 만든다면 그런 생각이 드네. 말쿠투 너라면 잘 해낼 수 있을 것 같은데? 어울리기도 하고. Huh, that's an interesting thought. 고마워. 롤랑 너도 나처럼 과거에 대해서 다시 한번 돌아보면 좋을 것 같아. 난 늘 뒤를 돌아보고 있지. Yeah, this game's definitely like not played enough. 어쨌든 건축가의 꿈을 This 이룰 is 수 a real 있다면 좋겠네. gem. Are you excited for Limbus Company? Got like less than a month. Alright, more abnormality pages. Theories care. For 3 scenes, recover 15% of max HP. At the end of the scene, the librarian is hit 3 times while this effect is active, lose 25% of current HP, and lose the effect. So this can be kinda bad. It does pair really well if you have a character with really high speed rolls or someone that has the ability to gain a lot of haste. Gluttony, attacking a target who already took damage on the same scene, deal +1 to 3 damage and recover 2 to 5 HP. This is an insanely good card. And Predation, all allies except the selected librarian lose 10 HP. Librarian recovers as much HP as others lost from this effect and gains 3 strength and 3 haste this scene. So pretty good at keeping the damage spread out amongst all of your librarians and making sure one of them just doesn't die.
Actually, we should give her Seo's page. Alright, who do we got? Spider Bud. Looking forward to Limbus. Should read Leviathan first. Yeah, Leviathan seems like it's gonna set up the game a lot. I don't know, it seems kind of loose. I don't know if you'll have to read Leviathan to understand what's happening in Limbus. I doubt it. Project Moon does a really good job of separating all of their works out, so that you don't necessarily need one to get into any of the upcoming stuff. Kind of like what they did with Library of Ruina. There's a lot of you know, it tells you what happened in Lobotomy Corporation, so never really noticed it since I had to be careful not to step on its offspring, but man, it looks gross. Yeah, nasty. Never even comes down unless someone hurts its babies. It was merciless, but it still loved its children. Yeah, so in Lobotomy Corporation, you couldn't actually see this thing in its containment. It would be like hidden up in the corner, and you could kind of see the bottom of it. Pretty gross. So it doesn't attack until we've killed its babies. And yeah, squishing them with blunt is the best way to do that. And they're trying to bind us and disarm us. I don't think we've seen disarm yet in the game. Disarm just reduces the rolls of your defensive dice. So the idea here is that you want to kill pretty much all these spiderlings at the same time before attacking Spider Bud. Yeah, so we already almost killed that one. Okay, there's actually a really good chance that we end up killing one. I think as long as I can take out 2, it should be okay. That'll kill there. Actually, let's just flat out kill one of them. Yeah, those 2 will die. Good stagger.
Ooh, psych, that one's not gonna die. Oh no. Okay, it's trying to cocoon us. I actually don't have a big roll for that. If I had ink over, I could clash with this. Okay, there's a slim chance we actually win this clash. We'll try. Oh yeah, look at that, won the clash. I wasn't worried at all. Thinking about those cocoons still gives me goosebumps. Don't bother, it could have been us hanging up there. Aw, just the one left. And smushed. Imagine being scared of spiders. 이곳은 참 고즈넉해서 좋아. 호드랑 마찬가지로 이곳 사서들도 차분한 것 같고. 롤랑 왔구나? 지금은 이렇게 조용해 보여도 할 때는 잘하는 사서들이야. 많이 의지하고 있어. 나도 우리 쪽 사서들한테 많이 의지하고 있지. 다 같이 뭐 하고 있었어? 책 정리하는 건 아닌 것 같고. 독서 토론을 하고 있었어. 서로 마음에 드는 책을 정해서 읽고 이야기를 나누는 거지. 우리 층 사서들과는 어울리지 않는 모임이구만. 다들 잘 참석해주나 봐. 맞아. 생각보다 적극적으로 도와주고 있어. 몇 명은 귀찮아서 반발하기도 할 텐데. 내 짜오였어 봐. 벌써 어디론가 도망쳤을 거다. 맞아. 내 짜이였으면 정말 그랬을 거야. Classic nutsack. 그래도 예전과는 다른 게 느껴져. 로보토미 때에도 난 비슷한 모임을 진행한 적이 있었어. 그래? 평화로운 독서 모임은 아니었을 것 같은데. 맞아. 직원들과 정기적으로 상담을 진행했지. 환상체에게 당하는 것이 두려워서 떨고만 있는 직원들에게 도움을 주고 싶었거든. 하지만 그때는 너무 내 마음대로 밀어붙였어. 조금이라도 상담을 불편해하는 것 같으면 상처받고 속만 골맞지. 난 도우려고 하는데 왜 다들 내 마음을 몰라줄까 하고. 이런 말해서 미안한데 꽤 피곤한 성격이었구만. 그치? Oh, he has no idea. 그래. 난 정말 남을 돕고 싶은 게 아니었어. 그냥 내가 위로받고 싶을 뿐이었던 거야. 첫 번째 삶에서 내가 범한 잘못을 용서받고 싶었던 거지. 어떻게든 누군가에게 도움을 줌으로써 말이야. 그래서 직원들에게 좀 도움이 되었나? 아니, 역시 그런 식으로는 도움이 될 리가 없잖아. 난 엔케팔린에도 손을 댔어. 엔케팔린이라. 마약에도 손을 대다니 꽤 충증이었군. Any favorites among the sinners? Yeah, Ishmael's been my favorite so far. I really like nautical themed things, so she's pretty up there. Ryoshu's probably my second, because I'm really curious how the fingers are gonna factor into her backstory. Let's see. And then Dante, I mean, he's the manager, but you know, why is his head a clock? 그런 짓까지 했는데 난 어디에서도 구원받지 못했어. 무슨 짓을 하더라도 난 나쁜 사람이고 내가 주인이란 짐을 덜어내지 못했으니까. 그 짐을 내려놓을 수 있을 뻔했는데 엔젤라가 마지막에 망친 건가? 맞아. 정말 그랬어.
엔젤라가 우리를 가로막을 때도 들은 생각이 그랬어. 이기적이지? 이번에야말로 속죄할 수 있었는데 다 허사로 돌아갔구나. 웃기지? 그때까지도 멍청하게 깨닫지 못한 거야. 하나의 행동만으로 좋은 사람이나 더 나은 사람이 될 수 없다는 걸. 행동이 아니라 그것을 하게 하는 마음이 중요한 건데. Yeah, so I really like this from Hod. Yeah, just doing like one or two good deeds doesn't make you a good person. It's usually about your mindset. And you can kind of extrapolate this into kind of real life. It's like when not too long ago, but a lot of rich people would like, you know, they get into charity and stuff, and then, you know, they kind of expect people to clap for them, but I mean, everyone feels like their mindset's not really there, so no one claps. 심경의 변화가 생긴 계기라도 있나? 아이러니하게도 이곳에서 다른 사사들과 제대로 마주하며 이야기하고 지금처럼 여러 모임을 열다 보니 알았어. 이번 독서 토론 모임도 조심스럽게 제안한 거야. 롤랑 말처럼 마음에 들어하지 않는 사사도 있었지. 하지만 이 모임을 여는 것에 대해 내가 어떤 마음인지 서로 대화를 하고 나니 적극적으로 참여해줬어. 방법이나 행동이 중요한 게 아니야. 마음을 부딪혀가는 것이 필요했던 거지. 결과적으로는 좋은 현상이네. 그러게 말이야. 혹시 엔젤라가 이런 결과도 기대한 걸까? 우리의 자존심 높은 도서관장님이 그런 섬세한 배려를 했을까나? 그래서 이번에는 제대로 부딪혀볼 거야. 무엇을? 나의 마음과 생각을 제대로 엔젤라에게. 꽤나 큰 용기가 필요할걸? 맞아. 아직도 엔젤라는 좀 멀고 무섭게 느껴지지만 그래도 다가가 볼 거야. 나도 옆에서 응원해줄게. 상황이 안 좋아지면 예전처럼 팔다리가 날아갈 수도 있는데? 물론 조금 멀리서. 롤랑도 나 같은 겁쟁이네. 겁쟁이끼리 용기 내보자고. 응원 고마워. Oh, that kind of like cut off. Well, hey, birds of a feather flock together. Let's be both brave together as cowards. Ooh, we're getting up there. So we've got Cocoon. On hit, if the dice rolled max value, inflict 1 to 2 paralysis, bind, and fragile next scene. So that's pretty good. Meal. On hit against a staggered enemy, all allies recover 2 to 4 HP. So this is really good for healing. And then alertness. Enemies lose 1 power in clashes against the selected librarian. Upon winning a clash, inflict 1 bind and fragile next scene at a 50% chance. So yeah, these stack well together. They're pretty strong. Now, Porcubus, my favorite abnormality. For real. I love this thing. I should have put this in the thumbnail. I don't know, I didn't. I might change it. Some employees would wait for their turn to visit that thing's containment all day. There's nothing ecstatic about seeing a line of headless corpses, though, which we see in the background. It's not as violent as others, and I heard it can give unimaginable happiness too. Yep, so much happiness your head will explode. So this guy gives us positive motion coins on hit, no damage from ranged pages. Which I think they added this effect in because of how people were kind of abusing the range stuff back in the day. And even like how I have been for this.
Unbearable pleasure. At the start of each scene, characters restore 1 light for each page of pleasure in their hand. On hit, if the target has 3 pages of pleasure, deal 20 damage and exhaust those pages. So yeah, if we do end up getting pleasure, you want to use those pages. I think they have a pretty high cost, so... Okay, we have a pretty good chance of winning these clashes. Six. This is pretty easy to clash with. We got Transpierce. And still no pleasure. Nice. Porcubus down. I don't ever want to deal with something like that again. What? That wasn't that bad. 오늘은 술 냄새가 안 나는데? 안 마셨거든요. 오늘만은 맨정신으로 있고 싶어요. Stay sober? Huh? 무슨 바람이 들었길래? I don't think this is Netzach. 술을 얻어먹지 못해서 아쉬운 표정인데요. 이런. 얼굴에 좀 티가 났나? Oh, speaking of drinking, when I get to Starve the City, I think I'm going to be drinking for that. So, should be interesting. 날이거든요. 오늘은 제가 세상에서 죽은 날이에요. 그래? 지금이 며칠이지? 여기 있다 보니 시간 감각이 사라져서 말이야. 며칠인지는 중요하지 않아요. 바로 지금 이 순간이 그날이거든요. 첫 번째 삶에서 지오바니가 죽는 모든 과정을 알았어요. 그런 의미였구만. 롤랑은 톱니 교단 사람들이 멍청하다고 생각하나요? 삶의 의미를 어떻게든 찾으려고 사이비 교단에 들어가는 모습? 멍청하다고 생각하진 않아. 불쌍할 뿐이지. 저도 그렇게 생각해요. 전 부모님 없이 자랐어요. 나도 그래. 할머니 손에서 거칠게 자랐거든. 전 둥지에서 태어나 부모님이 누군지도 모른 채 보육원에 맡겨졌죠. 아마 뒷골목 어딘가였다면 진작에 죽었을 거예요. 운 좋게 둥지에서 태어나 운 나쁘게 부모 없이 자란 거죠. 어디 둥지였으려나? K사 둥지였어요. 무난하다고 들은 둥지 중 하나군. 네, 실제로 평탄했어요. 남들보다 조금 불행하고 남들보다 조금 운이 좋았죠. 굶으며 자란 것도 아니고 괴롭힘을 받고 자란 것도 아니에요. 어떤 자극도 없는 진공 상태에서 살아온 거예요. 아무 의미 없이 숨만 쉬어온 거죠.
그게 너무 당연한 줄 알았거든요. 전부 저와 같은 얼굴을 하고 있었으니까요. 학교에서나 거리에서나 둥지 안에서 사람들의 표정은 모두 같았어요. 뭐 초점을 잃은 눈들이겠지. 맞아요. 정말 그랬어요. 이렇게 살아가다 저렇게 떠나가는구나 싶었죠. 그렇게 숨만 쉬며 살던 중 제가 난생 처음 보는 얼굴의 사람을 만난 거예요. 오, 그게 너의 첫사랑이었으려나? It's gonna be Carmen. 그런가 봐요. 정확히는 지오반니의 첫사랑이지만요. 거리 한복판에서 관심 없이 지나치는 사람들에게 열심히 뭐라 말하고 있었죠. 그 사람이 말하는 내용은 사실 귀에 하나도 안 들어왔어요. 다만 사람이 저 정도로 빛나며 살아있을 수 있구나 라는 생각만 들었죠. 첫눈에 반했구만. 응? 반했어. 그 사람은 자신이 이 세상과 사람을 바꾸겠다고 열심히 말했어요. 그리고 도와줄 사람들을 찾고 있었죠. 웃기지 않아요? 누가 둥지 안에서 자신의 삶을 버리고 그런 연구에 참여하겠어요? 넌 참여했고. 맞아요. 지오바니 같은 사람이 한두 명은 얻어 걸린다는 것을 알긴 했나 봐요, 그 사람은. 그녀의 이름은 카르멘이었어요. 카르멘. 카르멘이 Yep. 보람에 가득 찬 모습을 볼 때면 저도 살아있는 기분을 느꼈죠. 계속 이 사람 곁에 있고 싶다고 생각했어요. 하지만 그녀에게 저는 좋은 동생이나 친구 혹은 동료였을 뿐 그 이상의 감정은 없었을 거예요. 짝사랑이었나? 애달프지? 저는 그래도 상관없었어요. 이대로 살아갈 수만 있다면 좋겠다고 생각했거든요. 하지만 그래, 그 연구팀의 비극이 찾아왔다고 했지. 맞아요. 천천히 연구에 진전은 없고 카르멘은 점차 생기를 잃어갔어요. 그리고 연구실의 에녹이라는 아이가 실험 도중 세상을 떠나자 Yeah, so this is a big event in Lobotomy Corporation. 그녀 안에서 무언가 끊어진 듯 했어요. 전 뭐라도 힘을 주고 싶었지만 생기를 잃은 카르멘의 표정을 보면 제가 세상에서 지워진 것만 같아 너무 무서웠어요. 그리고 카르멘은 스스로 세상을 떠났죠. 비극이군. 충격이 컸겠어. 받아들이지 못한 건 아니었어요. 오히려 덤덤했죠. 누구보다 생기있던 사람이 이렇게 빨리 떠날 수도 있구나 라는 생각을 했어요. 전 연구실을 떠나지 않고 카르멘이 바라던 연구를 계속 도왔어요. 희망을 놓지 않는 동료들이 남아있었거든요. 그리고 어느 날 카르멘은 살릴 수 있을지도 모른다는 이야기가 나왔죠. 그냥 지나칠 수 없는 이야기였겠군. 그렇죠. 그리고 대가가 따랐겠지. 영영 깨어나지 못할지도 모르는 실험이었어요. 누구도 선뜻 나서지 못했지만 전 덤덤하게 참가한다고 했어요. 실험이 성공해서 카르멘이 살아난다면 제일 좋고 반대로 제가 영원히 잠든다 해도 그것대로 좋았어요. 카르멘이 사라진 삶에서 지오반니는 다시 빛을 잃었거든요. 그래서 전 톱니 교단처럼 극단적인 방식으로라도 삶의 의미를 찾으려는 사람들을 이해할 수 있어요. 저도 마찬가지로 죽을지도 모르는 실험에 참여했으니까요. 그리고 결과는 실패했군. 네. 전 두 번째 삶에서 넷째어로 깨어나 로보토미사에서 일을 했죠. And if I remember correctly, the experiment he was a part of was he was given like a ton of enkephalin. 삶에 대한 집착 따위는 눈을 감기 전 진작에 버렸는데 그리운 목소리가 들렸어요. 어떻게든 살아가라고 하더라고요. 그래도 여러 일을 겪고 여기까지 왔어요. 삶을 이어갈 것이라는 용기를 가진 채. 기특하구만, 넷째. 그리고 이제 그저 숨만 쉬는 삶보다는 정말로 살아보고 싶어요. 그럴 기회가 생긴다면요. 어쩌면
이번에는 가능할지도 모르겠다는 생각이 드네요. 세상은 생각보다 넓고 추악함도 많지만 아름다움도 분명히 있는 것 같거든요. Yeah, so this statement's pretty fitting for why he's in charge of the floor of art. 술을 줄창 마시던 것도 어떻게든 하루를 버텨보려고 했던 거네. 맞아요. 그래도 술의 맛을 좋아하긴 해요. 나도 그래. 이제 한잔 할까요? 좋지. Oh, now he 오늘을 wants to drink. 기념해보자고. Then we got Thorns. Successful pierce attack, inflict 1 thrill to the target. Target has 3 thrills, deal 2/7 bonus damage and stagger damage. Elation, place power +1, reduce max stagger resist by 50. Not very good. Although it is all dice, I think if you have like a really good evade card to use, this could be worth it. When hit, recover 2 to 4 stagger resist if the character isn't staggered. This is a really strong card because it's for all of your allies, makes them really hard to stagger. 자연과학 층인가? 5번째 층이야. And we've got a new floor. 지정 사선은 티페리트. 이름들이 죄다 왜 이래? 이보시오, 티페리트. 거기 있습니까? 시끄러워! 바로 앞에 있는데 어딜 보고 소리치는 거야? 뭐야? 완전 꼬맹인데? 이래봬도 예전보다 꽤 자랐거든? He's a shorty. 로보토민 시절보다? 아니, 처음 죽을 때 말이야. 그때는 정말 꼬맹이였는데 여기서는 나이를 좀 먹은 몸으로 깼나 봐. 도서관의 힘인지 엔젤라의 배려인지는 몰라도 사서일을 하기에는 적합하겠지. 게다가 살아온 시간으로 치면 이 모습보다 몇 년은 더 먹어야겠지만. 그건 그렇고 초면에 주먹질은 너무한데. 예전에 안 좋은 기억이 떠오르는구만. 네가 어리버리하니까 그렇지. Something to keep in mind. That's a fun little tidbit. 이름은? 롤랑 밑바닥 해결 세일을 하다가 엔젤라를 도와주고 있어. 보아하니 상층 애들은 다 만났겠네. 상층? 상층부는 이곳 아닌가? 이번에는 하층이겠구나. 무슨 뜻인지 알잖아. 대충 알아먹어. 아이고 까칠해라. 난 티페리트야. 자연과학층을 담당하고 있지. 과학이면 머리 좀 굴려야 할 텐데. 요요 버르장머리하고는 2번 당하진 않지. Dodge. 거침없기는 해도 내가 알던 사람보다는 느리다고. 무시하지 말아줄래? 나도 일이라 과학에 대해서 예전에 주워들은 건 꽤 있거든. 아마 살아온 날수로 치면 너보다 나이도 많을 거야. 나이가 많으면 뭐합니까? 말과 행동이 성숙해야지. 응? Old but not wise. 엔젤라 상태는 어때? 늘 궁금증이 많지. 어떨 땐 정말 아이 같다니까. 그럴 수 있지. 엔젤라가 살아온 건 땅밑뿐이니까. 맞아. 밖을 보지 못하고 살아왔다 했어. 넌 다른 사서처럼 엔젤라에게 딱히 악감정이 있거나 하진 않나 보네. 대충 사정은 아니까 누구보다 잔인하다고 생각했지만 내가 잠들어 있을 때 몇몇 과거 일들을 봤어. 그리고 네가 날 깨우기 전까지의 일들도. 그래서 Hello, 엔젤라를 sir. How are 이해 you 못하는 건 doing? 아니야. 앞으로 깨어날 사서들도 대략 상황은 이해하고 있을 거야. 상층, 아니 하층 애들은 여전히 갈팡질팡하는 것 같지만. 그래서 엔젤라의 선택에 대해 찬성한다? 마지막에 어떤 선택을 하냐에 따라 찬성할지 말지 갈리겠지. 적어도 당분간은 도와주려고 해. 이러니 저러니 해도 다들 목적은 같거든. 도서관을 완성하는 것? 그래. 빛은 7일간 비춰야 의미가 있으니까. 야, 이렇게 우호적인 사설을 만나서 좋네. So, this is referring to what happened at the
end of Lobotomy Corporation is it was cut short by Angela. So the change that Carmen and most of the Sephiroth wanted wasn't actually able to take place because of Angela's actions. 자, 그럼 다음에 올 때는 동화책이라도 덤으로 들고 올게. And it's also why we had the White what was it called? White Nights and Dark Days, right? I might have that backwards. But it was originally just supposed to be light. Feeling too sleepy for this time of day? Is it cold where you're at? Because that usually happens to me if it gets like crazy cold out. And now we get to be an urban nightmare. Moving up. Scene 5. The dream has been shattered. The tower has collapsed. 이로써 엘사, 백야의 흑주, 뒤틀림, I 그리고 was right. 도서관. White Nights and Dark Days. 이 네 가지 요인들이 하나로 묶였다. Okay, so now we have the Hana Association, Southern Branch talking. 설마 했어. 도서관이 백야 흑주의 열쇠 중 하나일 줄이야. 특정할 수 없던 도서관의 위치 또한 드디어 관측을 완료했지. 도서관의 위험성이 올라갈수록 그 실체를 드러내는 건가? Is this a blind playthrough? No, I played through the game all through early access. I have a walkthrough of the game just as videos that I did over a year ago. So this is basically just like a lore recap for the game since Limbus is coming out in less than a month. 안개로 자욱한 엘사 둥지 속 신기로같이 일렁이는 도서관. 모두가 다가가려 했지만 어느새 길을 잃었지. 우리도 곧 준비하는 게 좋을 거야. Yeah, so the library is basically protecting itself with this mist. It kind of acts as like a defense, I guess. And that's why the only people that can come to the library, or the only way to get to the library, is through the invitations. So this is explaining that. 그 환상은 안개가 걷히며 점차 현실이 되어가고 있으니까. 그렇다면 그래, 공문이 내려왔어. Also, this is just such a good game, so I love playing it. I think I have nearly like 400 hours. So I've made a ton of videos for Library of Ruina. 오늘부로 도서관은 하나협회 본부에서 도시 악몽으로 지정했으니. 가까워지고 있는 것 같아? 무엇에? 그야 네가 원하던 자유라는 것에 가까워지고 있냐는 뜻이지. 모르겠네. 그래도 단 하나의 책은 완성되어 가고 있어. 그 책만 있으면 네가 원하는 모든 일을 깔끔히 해결할 수 있는 거야? 도서관은 말 그대로 무한한 가능성을 지닌 공간이야. 존재 가능한 모든 철자를 책으로 새기지. 하지만 그저 가능성의 파편만 모아두면 쓰레기일 뿐. 무수한 가능성 속에서 나에게 필요한 단 하나의 책이 만들어지도록 엮어주는 게 초대장이야. 초대장이 이끄는 대로 책과 빛을 엮다 보면 단 하나의 책을 완성할 수 있을 거고, 구하고자 하는 모든 답이 새겨진 책을 만들 수 있는 거지. 확실히 이론상으로 불가능한 건 아닌데. 이론적인 가능성에만 목을 메고 있는 건 아니야. 단 하나의 책을 만드는 과정에서 도시의 여러 면을 보고 배울 수 있었어. 이 또한 의미가 있지. 그리고 다시금 깨닫는 거야. 책이 없으면 이 도시에서 답을 구할 방법이 없다는 걸. 도시에서는 답을 구할 수 없다고? 도시의 사람들로부터 비롯한 여러 책을 보며 알아낸 것이 있어. 도시에서는 누구도 자유롭지 못해. 다들 어딘가에 묶여있지. 하고 싶어서 할 수 있는 일은 존재하지 않는 것 같아. 해결사는 사무소의 명령을, 사무소는 협회의 명령을 받고 목숨을 던지지. 조직도 다를 것 없어 보이고. So it's really ironic she's talking about free will when we already see that the invitations that get sent out to people
contain the idea of the illusion of choice. Because whether it's someone being desperate enough that they feel very compelled to go to the library to risk their lives for some books or some information, it's not really worth it. 다들 어디론가 향하고 있지만 정해진 목적지는 없어. 이는 자신이 결정할 수도 없지. 흘러가는 대로 떠밀려서 향하고 있을 뿐이야. 도시에서는 돈만 있으면 자유든 뭐든 원하는 것을 얻을 수 있을 텐데. 자유로워질 수는 있지만 실은 그렇지 않아. 오히려 자유를 원하지 않는 듯 보이지. 자신이 아닌 무언가로부터 종속하기를 원해. 때로는 소속으로, 때로는 타인에 의한 가치평가로 자신을 규정하지. Yeah, this is always such a weird concept to get into. Because isn't this free will itself? Because you get to like choose this stuff. For the most part. Like you could leave organizations if you didn't want to be there. 본질이 너무 연약해서 껍데기가 없으면 자신을 특정할 수 없기에 떠밀려가는 거야. 그래. 도시 사람들이 병에 걸려 있다는 말은 이런 뜻이겠지. 결국 도시 사람들의 자유를 위해 난 지하에 처박혀서 이용당했던 거야. 내 자유를 대가로 누군가에게 자유를 주기 위해서 자신이 깨달은 것을 도시에 흩뿌리기 위해. Yeah, a lot of resentment here, and you can really sympathize with Angela from this, because she's basically being used as a stepping stone so that everyone else can be free except her. And to an extent, that is really unfair, that she's just created to be this machine for one use, but she was given emotions as well. Yeah, that probably wasn't the smartest design choice. 예전 직장 이야기구만. 맞아. 오히려 이쯤 되니 다 때려 부수고 싶어져. 다 뭉개버리고 싶어. 내 자유는 나를 무책임하게 만들어 놓고 고통 속에 내던진 책임은 누가 치러주지? 어떨 때는 Yep. 도서관이니 단 하나의 책이니 할 것 없이 이 모든 것을 잊어버리고 싶어. 태어난 순간부터 철저히 거부당하는 느낌이 어떤지 알아? 난 처절하게 알아. What's funny about the sentence too is she's also designed to remember everything, so she can't even forget. 나를 만들어낸 사람이 그랬거든. 차라리 어떤 점이 부족한지 말해줬으면 좋았을걸. 내가 마주했던 건 그 어떤 기대조차 담기지 않은 싸늘한 눈과 스쳐간 말 한마디였지. 보통 사람이라면 들리지도 않을 작은 읊조림. 결국 기계일 뿐이야 라는 말. 지금도 나는 그 순간이 방금 일어난 일처럼 생생해서 저주스러워. 듣고 싶지 않은 말도 들리는 내 몸과 기억하고 싶지 않은 것을 잊을 수 없는 내 머리. 그 사람도 참 고약하네. 반복적인 일을 수행하는 게 필요했으면 왜 윤리 개정안까지 어겨가면서 Yeah, 인간 같은 감정을 지니도록 That's a good 날 만들어낸 question. 거야? 처음부터 감정을 느낄 수 있었던 건 아니야. 지루한 반복을 통해 내 안에서 점차 깨어났지. 아니, 오히려 언젠가 감정이 싹트도록 설계한 걸 수도 있겠네. I'll answer your question in a moment, Serge. Sorry, I'm just letting this play through. 감정이 필요한 반복적인 일이었으니까. 수많은 시간을 견디며 반복해야 하는 무대 속. 조금씩 달라지는 상황에도 목표에 맞게 자기 판단을 할 수 있는 무언가가 필요했던 거야. 대본을 벗어나지 않도록 통제할 수 있는. 그자에게는 인간 같은 기계가 필요한 게 아니었어. 기계 같은 인간이 필요했던 거지. 굴레에서 내 나름대로 견뎌내기 위해 얼마나 많은 발악을 했는지 몰라. 발악이라면 눈을 감고 있는 것. 담고 싶지 않지만 담아야 하는 순간들의 연속에서 내가 할 수 있는 건 그저 눈을 감는 거였어. 그게 내가 할 수 있는 최소한의 그리고 최대한의 발버둥이었으니까. 지독하군. 그래도 너에게 부여한 무대라는 건 어떻게든 마무리했잖아. 이젠 다음 일을 생각할 여유가 있잖아. 과거를 잊고 다음으로 나아가라는 말 따위를 하는 거야? 주둥아리를 놀릴 때는 상황 봐가면서 짓거려. 난 절대 잊을 수 없어. 아무리 눈을 감아도 어떤 표정과 상황이 흘러갈지
모든 걸 머저리라도 기억할 정도로 오랜 시간을 반복했어. 심지어 그 모든 게 아주 느리고 천천히 기억에 스며들어. 한 번 스며든 건 잊지도 못해. 아직도 생생히 기억나니까. 그렇기에 어떤 매듭조차 짓지 않고 떠나버린 그 사람을 용서할 수 없어. 멋대로 만들어낸 내 삶을 시간 속에 짓뭉개버린. 내가 무슨 자격으로 너에게 과거를 털어버리라고 하겠어. 하지만 그 다음 정도는 생각해두는 게 좋을 거야. 자신을 위한 최소한의 울타리 정도는 되어주거든. 끝없는 복수에서 발을 디딜 밑바닥이 되어줄 테니. 그렇게나 날 위할 줄은 몰랐는데. 결과적으로는 날 위해서지. 그래도 점차 변해가는 내 몸을 보면 어디론가 향하고 있는 건 What does he mean 확실해. by this? 기계 덩어리였던 내 몸에 살이 붙고 피가 흐르고 있어. Yep. So as we've been gathering books, Angela's becoming more human. 단 하나의 책에 도달하려면 Was why 아직 when she was 멀었지만 hit, she started bleeding. 혹시 사람이 되어가는 건가? 아직 완전하지는 않지만 그런 것 같아. 어쩌면 이 길의 끝에 나도 완전한 사람이 될 수 있지 않을까. 사람이 된다면 많은 것을 쉽게 잊을 수 있겠지. 더는 이 기억의 홍수에 잠기지 않고 잊고 싶은 걸 흘려보낼 수 있다면 네가 말한 다음을 생각할 수 있겠지. See, and this is kind of like sad because I feel like memories you don't want actually end up being memories that you'll just never forget, which sucks, but that's what happens. And now our passive transfer is up to 8, which is very good. Yeah, so I'll get back to your question, Surge. Talk about the next game and see people already talking about characters from it. So far, not much material's been released, has it? Yeah, so I mean, Project Moon's official YouTube channel, they've been putting out like promotional stuff for all of the Sinners, even some of the story parts for Limbus Company are in there too. And then there's also another comic on Project Moon's like official post type called Leviathan, and that's supposed to be the kind of prequel to Limbus Company. Yeah, Angela is a bit of a drama queen. I mean, you can kind of understand and sympathize with her, I think. Yeah, she is basically a child. Well, it's like Tiffert said, you know, she's basically in a basement her entire life. And then this was her only opportunity to even try to live. Conflicted on whether you should check it out. Yeah, it is a tough choice. I mean, I wouldn't say either of them are the wrong choice though, whether you choose to look at it or not. It depends on how hype you want to be going into the game, I guess. Okay. Let's actually go ahead and do this. Oh, wait. I know what abnormality fight this is, and actually, I don't want to do it right now. I think we're gonna wait to get a couple of more cards.
think you'll wait? Yeah, there's no right or wrong decision. It's just whatever you feel like doing. I'm trying to think what floor I want to use for the next fights. So we're basically out of the tutorial of the game, and we're getting into our first difficulty curve. And it is pretty brutal. I think I should do this first. I just don't know what floor I want to use. Hey, we do like murder here. Man, I really don't know what fight I should do next. I think this should be fun. Oh, this might have been a mistake. Numbers? Oh yeah, so now we get a look at sweepers, what they're like before they're all dismembered and eaten. 이럴 줄 알았어. 청소부들의 말은 통역사가 없으면 알아들을 수가 없다니까. 기다려. 저들이 말하는 게 언어의 형식을 갖췄다면 충분히 해석할 수 있어. 뭐? 저 정도 문장만으로 언어 단위의 해석이 가능하다고? You've heard about Ishmael and her nickname? Oh, well, I guess I kind of spoiled that. But, with what I said about the nautical theme, 나니까 가능한 거야. so if that gives you any clues. 우리만의 시간이 아니게 되어가고 있습니다. 압니다. 밤중에 가족이 제대로 식사할 수 있는 곳이 점차 적어지고 있다는 걸 압니다. 최근 엘사 둥지에서 식사를 하는 가족은 안개 때문에 제대로 앞을 보기 힘들다고 합니다. 길을 잃고 나오지 못하는 가족도 있다고 들었습니다. 어째서 어머니에게 말씀드리지 않는 겁니까? 어머니께서 아시면 분명 검지와 큰 다툼을 각오할 겁니다. 아직은 가족의 피를 감수할 만큼 상황이 확실하지 않습니다. 만약 검지가 정말 등을 돌렸고 어머니가 그 사실을 늦게 하신다면 많은 가족은 굶주리다 천천히 죽을 겁니다. 먹을 게 적어지면 어머니도 가족을 늘리기 힘드십니다. 우리 모두 저마다의 집과 가족, 그리고 아이들이 있습니다. So, very weird thing about sweepers is they apparently have a mother who makes new family members. 아무것도 하지 말자는 게 아닙니다. 조금만 더 신중하자는 겁니다. 포로제 같은 사육제가 일주일 전에 우리 형제의 집에 쳐들어와서 가족을 먹어치운 것 알지 않습니까? 5일 전에는 동생의 집에서 늑대의 시간이 찾아와 두 가족이 처참히 죽었습니다. Hey, we see the bitch head again. Nice. 3일 전에는 검지의 대행자가 이웃들을 갈기갈기 헤쳐놓지 않았습니까? Yep, and then we get our first look at what a proxy is. Just absolutely destroying. 2일 전에는 인형사가 제 아이들을 데려갔습니다. 게다가 어제는 Someone with a thread and needle doing stuff? We've heard about that before. 압니다. 심지어 모두 밤의 시간에 일어난 것임을 압니다. 예전 같지 않다는 것도 압니다. 더 이상 이 둥지의 밤은 우리만의 시간이 아니라는 걸 압니다. 어머니도 아실 겁니다. 우리의 보금자리가 더 필요하는 것도 압니다. 그렇다면 어째서 일이 더 커질수록 우리의 집이 적어지는 겁니다.
검지와 완전한 다툼에 돌입한다면 우리 시간은 더 없어지는 겁니다. 지금은 우리의 힘으로 해결해야 하는 겁니다. 어떻게 해결한다는 겁니까? Yeah, Malpox, we'll get to that. It says in their books, which I'll read after we get them. I'm just building suspense. 도서관입니다. 우리는 도서관으로 가야 합니다. 범죄와 검지 부하들의 책이 도서관에 있음을 저는 압니다. 초대장을 받은 겁니까? 그렇습니다. 검지가 우리 어머니와 가족을 쳐버린 건지 확인할 수 있는 겁니다. 더불어 엘사에서 식사를 하는 가족의 고민을 해결해 줄 수도 있을 겁니다. And so something to keep in mind is sweepers are in every district. They're just losing territory and stuff in for L. I don't know what number it is. 사실을 알아도 옳지 않다는 거군요. 삼촌의 뜻은 알겠습니다. 이웃들을 부르도록 합시다. 함께 도서관으로 Yeah, 갑시다. they're calling each other like uncle and stuff too. 집의 문을 꼭 잠궈두도록 일러둡시다. 우리의 어머니, 이웃, 가족, 아이는 우리 부모들의 손으로 지키도록 합시다. 와, 정말 청소부들이 오는 거야? 청소부들이 밤이 아닐 때 목적성을 띠고 어디론가 향한다고 저렇게 유창하게 대화를 하며? 재밌네. 난 좀 더 천박할 거라 생각했어. 내가 통역사를 구해서 대화를 해본 적 있는데 그땐 무슨 단어 단위로만 말할 수 있는 줄 알았거든. 근데 저 정도로 완성한 문장을 말할 줄이야. 자기들끼린 저렇게 활발하게 이야기까지 하다니. 비싼 돈 주고 맡겼는데 완전 엉터리 바가지 통역사였단 거네. 그래서 저 청소부라는 건 모두 가족 관계인 거야? 자기들 간의 유대를 쌓기 위해 적당히 상징적인 단어로 부르는 거겠지. 저들도 실제 혈연으로 이어진 건 아닐 거야. 조직의 호칭이란 그런 법이지. 예전에 외곽과 뒷골목의 아이를 납치한다고 들었어. 청소부는 너무 깊게 파고들지 않는 게 좋을 거야. 뒷골목뿐만 아니라 외곽까지 청소부들이 퍼져 있으니까. 네가 얻고자 하는 자유와도 별 관계 없을 것 같고. 이웃 여러분, 이곳이 도서관입니다. 뒷골목의 쓰레기들이 최근 시끄럽게 떠들어대던 그 도서관입니다. Scum of the back streets. 도서관에 올 줄은 몰랐습니다. 환영합니다, 손님. 안녕하십니까? 당신은 가족입니까? Was it kind of weird? Referring to Angela's being a machine, but they're not machines. Something to keep in mind. 가족일 리가 있겠어요? 하지만 가족의 말을 사용하십니다. 가족들끼리는 이야기할 수 있습니다. 요즘에는 손님들의 눈높이에 맞게 이야기하려고 해서요. 감탄했습니다. 놀랐습니다. 이웃님들 보십시오. 도서관은 어느 곳과도 다릅니다. 지금까지 가족이 아닌 자와 제대로 이야기해 본 적이 없습니다. 가족. 끔찍하니까 그만할래? 중요합니다. 가족은 끔찍하지 않습니다. Anton does sound depressed. That's 우리는 true. 그저 이곳에 있는 책을 얻으러 왔습니다. 그리고 이 둥지를 감싸고 있는 안개도 말입니다. 아는 게 있으십니까? 책을 본다면 알 수 있겠지? 그렇습니다. 얻고자 하는 책만 얻는다면 끝입니다. 만족할 겁니다. 좋아. 당신의 책을 찾을 수 있기를. Supers feel just downright friendly. They seem friendly when it's not nighttime. Okay, so we've got the sweepers, 3 acts. So this is a fight of attrition. Pretty scary. Liquefied flesh, defensive dice power +1. Corpse cleanup, when another character dies, recover 20% max HP. So it's best to focus these guys down one at a time.
And it's also important to note there are 5 of them and 4 of us. There's that difficulty spike coming in. Trash disposal. Unused all offensive dice on this page gain on hit recover 2 HP. And that last dice can roll up to 6 times if it rolls its max, so 3. Oh, and then they have this stupid ability. So this one, you gain persistence for 4 scenes. It's single use. But what persistence does is upon taking lethal damage, 80% chance to revive with some HP. This chance is halved each time the character revives. So they can use this multiple times, and it's pretty scary. More HP regen, and then restoring light and HP. And it's all the same for these ones. I heard Netsack's floor is excellent for fights of attrition. It is. Trying to, let's see, most of these dice are pierce and they're weak to it. Okay, so I think this page will be good here. Yeah, I think I will use the floor of art for this. Actually, let's not use Seiyu. Let's use this. So now we'll be giving protection to our people too, to help with the damage. Hod's floor can also be pretty good for this too. So yeah, let's get into it. I see less things to sweep than in the streets. All is for mother and her family. It's sweeping time. Yep, and so they like to start out with using persistence. Now, since this guy's not using it, I'm gonna try to nuke him right away. Actually, let's do this the other way. We can get more stagger damage with the passives if we do this. I'll take more damage, but it's only 1 offensive dice, so I don't think I care too much about that. Nice. Yeah, I try really hard not to call Netsack Nutsack, but yeah. Occasionally. You know, if he's being one, call him that. So now, this card's really good for this fight too, clashing against this page, because we actually have 4 dice, meaning even if this does roll 3, if it loses the clash, it won't re-roll. And we need to kill this guy.
We'll just make sure he dies. Yeah, because this can actually only hit for a max of 28. I actually don't think I have enough damage to kill. It's actually, let's just guarantee it. See, that rerolled twice. Okay, 3 times. See, that's what I was talking about. So it rolled a 3 there, but because of when the clash, it didn't actually reroll. Yep, and Laughing Powder, definitely the best for this. So anytime we do get hit, we'll gain some stagger resist back. Actually, let's use collision. Nice, he didn't revive. Good stuff. And this card's gonna be great to go with our Pierce build. Okay, so now that persistence is on 1, it's best that we stagger here and then just kill him next turn. And they're in a really good spot for that, so. Actually, yeah, all of them are set up perfectly. So now the trick is to stagger them and get them low enough that we can kill all of them. Ooh, that's a little too close. Nice. Being lucky? Nah, that's all skill. This is all perfectly timed and everything. Okay, so now we want most of our damage to go there. I might actually have to use this. Actually, maybe not. I don't really want the 7 damage. Alright, I think this should be maybe a little close.
We can still sweep them. Nah. I'm unsweepable. Too much of a mess. So now we got 5 more. Nothing new about them. The persistence, all of them? Nope, this guy isn't. So same thing as last time, we'll focus him out first. Although we are using kind of a weaker cards. No observe to start out. I think I'll actually do that. And then we'll try to draw for observe. Okay. Nice. Down he goes. I think I'm good on HP. Yeah, I could do with a little bit of healing. Okay, so I can just stagger this one. Oh yeah, so something I haven't talked about yet is the enemy can also get their own kind of abnormality pages for gaining strength and stuff, so they can get positive or negative ones as their emotion level goes up. And I think it's random, because it doesn't always happen. He had a leftover dice. Okay, that should stun. Actually, maybe I'll use the... Yeah, we'll just do that. So we don't have to clash there. Oh my gosh. All the opportunity. Put some damage on him.
fight's going pretty well. Alright, see you, Maulpox. Have fun with your lesson. So that guy didn't revive either. Okay, maybe I'm getting a little lucky. Oh, so we should kill this guy. Although I kind of want to go for the stagger here. Actually, I might not need both of those. Okay, so I'm hoping to either stagger or kill before this clash even takes place. Actually, don't think that'll work, but yep, so he revived. Okay, well, we killed him twice in the same scene. Okay, so this is why they suck. On the turn that their persistence ends, they'll just play another. So I didn't really time that very well, but we're in a really good spot, so it doesn't matter too much. Need to make sure this one dies, though. Oh my gosh. So, funny thing there is, even though that sweeper was playing persistence, because we killed it before that card could actually be used, persistence didn't activate. Which I didn't really think was going to happen, but okay, so now I've got the main ones. Anton, Lila, and Valerie. So these guys actually have some of the best passes in the game. Mind Hauler recovered 2 stag resist on a successful attack. Again, the defensive dice power +1 and HP regen. So that's Mind Hauler, and then here's Health Hauler. Recover 2 HP on a successful attack. And then Anton also has Mind Hauler. A couple of new cards. Sweep the Back Streets with a really good first dice roll and the status effect. Inflict 2 paralysis next scene. Pretty good card. They're gonna do the persistence nonsense again, so you're gonna have to look out for that. For the family, not as good as sweeping the back streets, but still annoying. And nothing too interesting on Valerie. So yeah, let's do it. Shall commence the sweeping. Let us quickly sweep and leave. Must prepare for the sweeping of tonight.
Okay, they're all using it. So it's kind of unfortunate is we need to get their emotion levels high enough too, so we can get their books. So we can't just outright kill these main ones. So we'll focus down their backline first. Actually, I should probably use this. Yeah. Yep, so we'll be taking one out right away. Yeah, the passives for this set you up really well. Did I even hit? Oh, I have paralysis on that one. Okay. I'll just shoot this guy in the head. He'll get staggered. I might even just go for a kill. Okay, so killed there. And then aim for it here too. Pretty sure I have the strength to win those clashes, so yeah, even without the paralysis bonus. And see, they're all healing because a guy died. Okay, now Lila has paralysis, so we might actually stagger there. Just make sure this one's dead as hell. And these guys really like cleaning. Nice. Now it's just these 3 goons left. And this is their last turn of persistence. I kind of want their emotion level to be higher, and I'm healthy enough that I think I can toy with them for a bit. And the best way to get their emotion level up is to just clash with them.
Yeah, I don't even want to shoot with her. She's just gonna stagger him outright. Ooh, they didn't even get staggered. Alright. Yeah, they're playing persistence. Oh yeah, see this guy got another abnormality page, this time for endurance. We can just prevent them from using persistence though. We'll just create some one-sided attacks. Oh, Lila's... she's just gonna die. No matter who falls on the side, we proceed. So that'll kill. Then we can just finish this. Ooh. Actually didn't kill, what the heck? Oh, Lila revived. Yeah, immediately use persist again. And that Explorer is actually like an underrated jam. Pay no attention to your surroundings when you sweep. Yeah, that's not good advice. Look at that, they just died. Man, look at all those books. 진 빠지네 진 빠져. 청소부들 You're 질긴 것 telling me 하나 Roland- 알아줘야 한다니까. Gosh, that's 15 enemies to kill. 어떤 And we did it with one floor. 필사적일까? 좁아지는 청소부의 입지를 해결하기 위해 거래를 하려 했다는 건 알겠어. 더 알아낼 수 있을까? 그건 나도 모르겠네. 초대장이 이끄는 대로 가다 보면 알 수도? 근데 왜 그렇게 청소부에 집착해? 뭔가 냄새가 나서. 청소부들이 냄새 하나는 지독하지. 특히 그 꾸리꾸리한 붕대로 밥 한 그릇 정도는 뚝딱. 미쳤어? 농담도 못하겠네. 뭐 관장님이 이렇게까지 강하게 말씀하신 적은 없으니 신경 써서 나쁠 건 없겠지.
Oh yeah, you can only burn up to 20 books at a time. Nice, so we gotta... I think maybe we maxed out on those. Hold up. Oh, we're missing a couple. Oh, I have a cat hopping up. What are you doing? Okay, he might bump the mic. Nice. Bro, where are you trying to climb? Stop. Okay, so now we can make one of my favorite defensive builds. Hey, how's it going? Oh, I'm being attacked by a kitten. I imagine my cats actually want fed, so I'll make this build and then take a little break. Okay, so I actually really like using just Anton's page and then going to passives. We'll slap on Walter's key page. And we're going to take both the speed and the shield for this. So this means our defensive dice are going to be getting +2 power, which is pretty crazy. Especially when you pair this with Hodge for the abnormality pages, like social distancing. Black dice gain 1 to 2 power, and then shyness. When using a page, all black dice on that page gain power equal to the number of defensive dice on said page. So you can make an incredibly tanky character with this. Is what we're gonna do right now. The name of the cat that's attacking me, his name is Mouth. He was a rescue. He got hurt and his bottom lip actually got peeled down. So where his chin is actually like a pink spot, and then the fur from that was up to his lip just kind of like hangs there. So it looks like he's got a weird little pouch. He was supposed to be a farm cat, but when I heard about this, I was really worried. I knew he couldn't stay out at the farm because of this, because he was probably going to get an infection, because he doesn't have that fur to protect him there. And man, he's got to be one of the like greatest cats ever. He's so energetic, and I don't know, he's just really fun. He loves hopping in boxes and just plays all the time. Okay, defensive deck. So we don't really have any good 3 costs. Retaliate's probably our best for regaining stagger. Oh, actually, I might want to use... Might actually be better to use the health one instead. Yeah, so we'll do this. Although now he's trying to attack my cords. Bro. Yeah, he's a lot better now. Oh, Crack of Dawn's actually pretty decent. Gives us some damage. Yeah, Scattering Slash, insanely good, because again, more protection on, and we'll be getting like up to +4 power on that last block dice, which is crazy.
There's a really good... Where is it? So we'll use this for light regen. And yeah, this card, 1 cost, and it gets all of these block dice. This deck just needs draw. Yeah, so this is one of my favorite builds. Okay, he's really going after my cord. Alright. Down you go, punk. Alright, and I'm going to go ahead and take a short little break here, get some more tea, and make sure the cats are fed, so be right back.
Okay, and I'm back. I started drinking some loose leaf tea. So I got a teapot and stuff for Christmas. I made some green tea. Which a loose leaf, I'd really recommend over to tea bags. Because, I don't know, something about it just tastes way more fresh. Okay, so now we're gonna set up Hod's floor. Although, maybe I should use the floor of art for the next fight too. The next fight's gonna be more about winning clashes rather than attrition. Yeah, actually I think we do use this. You made it in a tiny teapot? No, you just boil water in the teapot, and then I had this like mug set, so it's a really tall mug, and there's a strainer that you actually put inside of that, and then in the strainer you put in your loose leaf tea, and then you just pour the hot water on top, let it sit, and yeah, it's ready to go. Yeah, so let's see if anything crazy is happening with the train storyline. I'm sure there's nothing. 안녕들 하신가? 1등석에 계신 분들. Doctor question mark? And so this is the same warp train, EW TAC 212. 여기를 타려면 둥지 사람 기준으로 2달치 월급이 필요하던가. 뒷골목 사람은 싸게 쳐도 1년을 꼬박 일해야겠군. 난 워프 열차에 대해 예전부터 참 궁금했어. 고작 10초 만에 도착하는데 우등객실이 무슨 소용인가 싶었지. 그래도 Yep, good question to have. 고온이 좋긴 하네. 이렇게 고온이 자고 있을 수 있다니. And mind you, this is still after the 7,000 years that they've already spent on this train. 뒷칸에서는 미칠 듯한 시간을 견디기 위해 자기 몸을 찢고 도려내어 고통으로 버티려는 자도 있고 서로 살을 맞대어 이겨내려는 사람도 있는데 말이야. Yeah, the maddening tide of time. 나도 굉장히 궁금했거든. 특이점이 무슨 별천지 기술이길래 아무리 멀리 있어도 정류장만 있으면 10초 만에 도착할 수 있는지. 여기서 대략 2000년 동안 시간 썩는 걸 보니 대충 알겠더라고. 나는 어떻게 Wait, 멀쩡하냐고. 2000? 뭐 그건 단원들 덕이지. 저 성깔 들어온 엘레나 녀석과 나는 실제로 일주일 정도 있었나. 플루토 말에 의하면 의식을 필요할 때만 해리에서 보존한다나 뭐라나 하더군. 마법이니 뭐니 해도 어쩌겠어. 믿어야지. Oh, we see that name 이러니 Pluto. 저러니 해도 지금은 동료니까. So we know these guys are connected to the blue reverberation somehow. 뭐든 간에 이곳에 있는 놈들 보면 참 불쌍해. 도착하면 고통 속에 몸부림쳤던 몇천 년간의 시간은 기억에서 사라지고 현상 보존 절차를 거쳐 아무 일 없었던 것처럼 일상으로 돌아가는 거잖아. Yep, so now we find out the mystery of warp trains. 야, 역시 워프 열차야.
비싸긴 해도 빠르게 다른 곳으로 갈 수 있다니. 세상 참 좋아졌어. 어디든 순식간에 갈 수 있잖아? 따위의 말을 하면서 이곳에서 겪은 지옥도를 까마득하게 잊고 다시 도시의 일상에 녹아들 테지. 친구 가족 사이도 긴 시간이 흐르며 흐릿해져 서로를 죽이려고 안달내고 본인의 자아 따위는 이미 까마득한 곳에 퇴적했는데 그걸 다 잊게 해준다니. 특이점이라는 것은 하나같이 참 역겹고 똑같군. And so now we see that everyone's predictions about how there's no way technology can be that useful without having some kind of downside or some kind of like really big negative to it. And what he's saying is that he's saying that pretty much all singularities work this way. 게다가 너희 돈 있는 놈들은 그마저도 두려웠나 보군. 몇천 년간 이렇게 안전한 곳에서 편히 잠들어 있다니. 뭔진 몰라도 분명 귀띔을 들은 거겠지. 웬만하면 1등석을 타라고. 아니면 워프열차의 진실을 아는 놈들이 있는 건가? And this is what's even crazier to me, is that if you know like first class seats exist and you're not asking yourself why, but you're still using the technology for its convenience, that feels like really bad. Yeah, and oh man. Yeah, imagine. So I guess this is a good question, is if technology like this existed and maybe say there was some big downside like that, would you still use this? I don't know. 그건 또 그것대로 아이러니군. 이 지경이 될 거를 다 Oh yeah, 알고 he's saying the same thing. 아, 이 열차가 고장났다고 생각하는 멍청이들이 있을 것 같군. 고장나지 않았어. 제대로 작동하고 있는 거다. 대충 감이 오잖아? 아예 다른 시공간 쪽에서 Operating 몇천 as 년간 다니다 intended. 현실로 돌아오니 짠! 10초 후야. 기나긴 시간을 돌아서 오는 대신 현실에서는 딱 10초. 급할 때는 이만한 게 없겠지? 어디가 진짜 자신이 사는 곳일까? 30년 남짓 살아온 세상과 몇천 년간 갇혀 살던 세상. 기억을 잃고 예전으로 돌아간다면 그건 축복일까? 저주일까? Yeah, and he actually asked, this is an interesting question too. Because these people get trapped on this train for thousands of years. So which life of theirs is, you know, the real one? The one before they stepped on the train, or the one while they're on the train? And then they just get reset. 알게 뭐람. 아, 그것보다 내가 가장 궁금한 건 It's 이거야. so messed up. 뻔뻔하고 지레맞게 놓여있는 이 T4 마크가 떡하니 박혀있는 상자. So we know about T-Corp. They're all about time. 대체 이게 왜 열차에 박혀있나 싶더라고. 조금 머리 굴리니 대충 상상이 가더군. 어따 대고 혼잣말을 조곤조곤 읊조리는 거야? 입버릇하고는 당연히 이 너머에서 우릴 보고 있을 관음증자 분들께지. 아 맞아, 그런 계획이었지. 일주일씩이나 이런 곳에 처박혀 있으니 좀이 쑤시는지 깜빡깜빡하네. And yeah, because of something Pluto did to them, unfortunately for them, they could kind of turn their brains off. And so these thousands of years have actually only been a week for them. 연기 하나는 일품이던데 배우 지망생이었나? 그랬을지도. 아무튼 하던 거 마무리나 잘해. 이런 정없게 굴기는. 플로토가 씌워준 이 모습도 시간이 얼마 남지 않았군. 그럼
슬슬 시작해볼까? 부잣집 나리들? 저 뒤에 그나마 서민 축에 있는 친구들에게 악감정은 없는데 너희에게는 반발심이 생긴단 말이지. And now we get the puppeteer. So we saw this with the sweeper story. A dude with a thread and needle playing in some guts. 돈 좀 더 내서 어떻게든 벌레마냥 아득바득 편하게 가보려고 한다는 점이 날 참을 수 없게 해. And now we also get to see this reverb ensemble member. Blue reverberation. He's also got the Nuovo fabric suit that what is it? Le Hair de Loup took from Kurakuma clan. 인생 참 묘하지. 애써 모은 돈으로 안전하고 편하게 가기 위해 비싼 우등석을 타서 시간을 헤매이는 고통을 안 받을 수 있었는데 대신 새로운 고통을 받는다니. 우리 같은 놈들에게 걸려서 죽잖아. 우등석을 탔다는 이유만으로. So this is something that happens a lot in this game, is a lot of pieces just kind of start falling into place. So that's why I've been like, hey, you should remember these things, because we're gonna see it's kind of gonna be like a domino effect. And as long as you remember those little like callbacks and stuff, you'll be like, whoa, what the heck? 맞아, This is all building to something. 지질이 가난한데 운 좋게 경품 같은 거로 우등석에 탄 놈도 있을 거 아니야. 그래서 선택이란 참으로 미묘하고 오묘하다니까. 난 우리 삶에 선택 같은 건 처음부터 없었다고 생각해. 누군가 짓궂고 은밀한 장난질을 하고 있는 거야. 보이지 않는 실로 하염없이 인형놀이를 하고 있는 거지. It's funny to think that the puppet guy thinks like this, because of course he would. He's a puppet guy. 자, 그러니 시작해보자고. 가벼운 인형놀이를. 저 녀석이 그 인형사인가? 마치 우릴 보고 하는 말 같았어. 저놈도 푸른 잔향의 패거리라면 뭔가 알고 있는 게 있을 수도. 푸른 전형도 도서관에 초점을 맞춘 걸까? 그럴지도 몰라. 목적은 몰라도 정상적인 이유는 아니겠지. 목적이야 우리가 가진 책 아닐까? 어떤 책을 원하느냐가 궁금하군. 그나저나 1등석에 탄 사람들이 전부 휘말린 걸 알면 워프사 입장은 정말 난처해지겠네. 그렇겠지. W사까지 이 일에 끌려오겠어. 이것도 푸른 잔향이 의도한 건가? 그런 거라면 흥미롭겠네. 네가 안 만나봐서 그래. 직접 보면 그 또라이한테 학을 뗄 거다. Yep, so now we get puppets. And this is what became of the first class passengers. 말 못하는 손님이라. 그래도 초대장으로 도서관에 입장한 것은 너희에게도 의지가 있다는 거겠지? 비록 인형실에 이끌려 움직이는 인형이라 해도 말이야. Take that as a yes. 뭐라는 건지 전혀 모르겠네. 너희 인형사가 원하는 Or a 대로 cry for 책을 help? 얻고 싶다면 저곳으로 들어가도록 해. Okay, so now we've got the puppets. So we've got 3 acts, 3 floors available to us, and really, really hard-hitting cards. This fight is another attrition fight. It's pretty brutal. Their blunt dice get +1 power, so rolling between 6 to 9, 4 to 8. And they're all pretty much the same. Their HP and stagger kind of vary. Yeah, this will be fun.
I actually don't know how well my gun's gonna do here. Should be okay. Oh, and now we get our first look at counter dice too. So counter dice work like evade dice do. If they win clashes, they keep re-rolling. And it's no matter what type of counter dice it is. Counter dice can be any kind of dice, so any of the offensive or the defensive, just depends on the card. Okay, my range guy is getting targeted. Pretty hard fight. Yeah, this one is pretty up there in difficulty. And it's a long one too. Let's see. My dice rolling between 8 and 12. I think I can win those clashes. Alright, find out. Nice. Staggered right away. They're weak to slash. I probably should have brought in Seiyu's key page instead of one of these others. Okay, this should stagger unless I get really unlucky. I'm not really hopeful about winning that clash. Yeah, I'm gonna take a bit of damage here. Oh, okay, that's super unlucky. RNG giveth and it taketh away. Okay, so we definitely want to pick up Laughing Powder. I'm gonna take a lot of hits. And this dude has strength now.
because why not? Okay, this should stagger. Okay, yeah, he should get staggered, so try to kill with him. I think that should be enough. Ooh, he just got ran through. Okay, so now we can get a whole bunch of one-sided attacks on this guy. I actually don't know if that'll be enough to kill this staggered one. Oh, never mind. That's more than enough. I forgot, I have a whole bunch of bonus damage on blunt hits. Okay, so now we actually get to see some counter dice coming in with this super annoying card. Automated movement. On use, gain 2 haste next scene, and starts off with a pretty good evade dice. On cost 1, add +2 power to next die. So it's really bad if that evade dice wins multiple clashes in a row. So we don't want to throw offensive dice at it. Pretty much going to be using like Crack of Dawn or Observe to clash there. Or something that's pretty much guaranteed to win, like Transpierce. So yeah, these guys are going to be a big focus. They've also got this dice, Mannequin, spelled wrong. Oh, which actually, man, the card art for that's so cool. I like that puppeteer in the background. Oh yeah, and they also have this acceleration passive too. When speed is 5 or higher, deal +1 staggered damage with attacks. So, something to be aware of, because you can get surprise staggered out of nowhere. Yeah, so like with this, these are going to be doing more stagger damage. And we can't redirect it either. Luckily we have +6, 7 power with Strengthen. So I should win against those. And then I do have to redirect this.
So basically what counter dice are really good for is preventing one-sided attacks, like how which has been like a pretty big part of my strategy going through the game. I'm actually gonna save this observe dice, or if they try to play this card again. Nice. Staggered him right away. Let's see. Yeah, HP sounds pretty good. We'll try to get through all of the puppets with just one floor. See, I've got +2, so 6 to 10 against their 6 to 9. Might as well just transpierce that. I don't think that's going to be enough to kill. That's going to be close. So we'll find out. Oh yeah, the puppet stuff is gonna make it's gonna boost our blunt deck by a lot. I'm gonna be able to make a pretty crazy deck. Actually, we'll just use him to kill. Alright, should end the fight. Yep, we'll be combining it with Emma. Alright, so now we've got the big puppet. So he's got an extra speed dice. And on successful blunt attacks, deal 2 bonus stagger damage. So he doesn't even have like some kind of requirement, he just gets that. And then he's got some pretty annoying cards too. Forceful Gesture, on use draw 1, and that second hit 5 to 16, inflict 1 feeble, disarm, and bind.
And our only real counter for this is Crack of Dawn. So that's just going to be up to the RNG gods. And now we've got a blunt counter dice to deal with too. Which, Repressed Flesh is a crazy good card. At second dice, reduce power to target's current defensive dice by 3. So it's also hard to block against. And then bonus stagger damage too. Scary stuff. And then all the other ones are nimble puppets, so. Gross. And what sucks is we actually want to keep this one alive until last, so that we can get its book. So let's shoot here. And this counter dice, this is something important to note too, is ranged dice still go first before combat pages are played. So we won't have to deal with this counter dice. And hopefully it staggers. I have just normal resistance, so it'll be close. Maybe I do just block that, just in case. And I feel okay about that clash. Yeah, I don't think I play anything against that. We're just going to eat that damage. Oh, I was wrong. That counter dice does get used. Oh. See, the Laughing Powder is doing a lot, and we killed one. So, good first scene. So this is going to be a good clash for us, as we have basically +6 power to this entire combat card, which is crazy. Nice, that counter dice tied, so it doesn't get rerolled. Also, you probably should have got staggered there. That's the power of Laughing Powder.
Ooh, ow. Yeah, this fight's pretty intense. I think I'm handling it really well though. Even though I'm being greedy with the motion levels. Because I'd rather do this efficiently so I don't have to farm too much on stream. Okay, so we need to finish these guys off. Ooh, and now we get this clash. 5 to 16 or 7 to 18. It's all up to the RNG gods. Am I favored? Oh yeah, look at that. He rolled 8, I had 17. One-sided. Fortunately, Nutsack staggered. This goes really well with our ranged though. You're still streaming? Yeah, I stream for a long time. Especially on weekends because I just have the most time, and I get really enthralled. I can't believe I went. My first 2 streams were about 6 hours. That's wasn't necessarily intended, but I've been having a lot of fun. So. Okay, he's got 1 HP. He's just gonna die to burn anyways, so I'm gonna focus everything on trying to take out this puppet. Oh, we lost one. Nice. 1 floor. That's all it takes. And we got a ton of books. How many do we get for weighty though? 1? 저 인형들 정신은 박혀 있었지? 그런 것 같아. 책도 꺼낼 수 있었고 자신의 의지는 멀쩡했지만 인형실이 시키는 대로 몸을 움직이는 것 같았어. 그들은 온전한 감각과 감정을 느끼며 그 모습을 봐야 했고. 그렇다면 맞아. 인형사도 뒤틀림이야. 인형들은 그 부산물이고 자신의 하위 계층을 만드는 환상체도 많이 봤으니 납득할 수 있는 현상이야. Yup. I can definitely think of some abnormalities that do this. 쎄 빠지게 돈 벌고 Queen 인형 bee? 취급당하는 꼴이라니. 난 인형들의 마음을 잘 알겠던걸. 나도 같은 처지였으니까. 저 인형들한테도 자유를 줄 수 있어? 인형사를 죽이면 인형실은 풀리겠지만 남은 건 누더기 인형뿐이겠지. 그 모습대로 살고 싶긴 할지 모르겠는걸. 그렇군. Alright, good night, Surge. 역시 쉽게 Thanks for 보관할 수 stopping 있을 리 by. 없겠지. Oh, we got 3. Some of them must have been buried.
Nice, so we got 2. Which I think is the max. Yeah, nice, we got all of them, so I don't have to farm. Okay. Wait, there's a fast way to do this, right? Alright, so we're gonna be the puppet now. And that's all we have for blunt right now. This is going to be an Unga deck that has pretty low defensive stuff, so we're going to take a Mind Hauler on it. For now, this will get swapped out when we get another passive later on. And yeah, this card's so good you can only have one of them. This might be a little expensive. Kinda like having Observe in this, but it might be a little redundant. Oh well. But actually, we don't even need the page draw. We have them on our expensive cards. We can just run Puppet Blockade instead. Okay, I think this offsets nicely. Okay, and we want to put this on Assad's floor now. And we'll set it to favorite, because this is going to be a late game build too. Okay, so for this next fight, I'm not sure. I think having a tank is going to be pretty good. A literal tank. Let's check if I have any new... Oh, I do. Battle symbols. Oh yeah, I forgot to put on the glasses. Oh yeah, he's the only guy that died in that fight. Feels bad. He got all burnt up.
Library of Ruina roguelike mod? Is there? I actually don't know. Is it in Workshop or is it on the Nexus mods? I guess I can check. So I see it in Workshop, or I see one. Yeah, it just says roguelike mod beta. Is that the one you're referencing? It hasn't been updated in a minute, though. Does that mean it's done? So I've heard about the Slay the Spire mod, and I've never played Slay the Spire, but I thought it'd be funny to get the game and then just play the mod for Library of Ruina. It is something I'm contemplating doing. Yeah, I wouldn't mind checking out some of the mods for Library of Ruina. Although I'm always kind of wary of mods because sometimes they really mess up save files and whatnot. Okay, let's get to... Let's do our next invite. Oh no. A TV screen. Help. Yeah, I've wanted to check out the mods and stuff, but there's never really been a good time for me to make videos on them. 고달픈 인생의 마무리를 마음껏 웃어준다면 행복하게 잠이 들 수 있겠죠. 혹시 아십니까? 쇼를 꾸준히 시청해주시는 애청자분께는 직접 공연장에 방문할 기회가 올지? 함께 공연에 선다면 무척이나 기쁠 겁니다. 그렇죠? 저희는 내일도 이 시간에 웃음을 드리러 찾아오겠습니다. 다들 머리에 못 박고 꽃 터지는 밤 보내세요. 아직도 신경 쓰고 있어? 과장님께서 하셨던 말씀. 당연하지 않아? Corporate 이제 그런 drone? 분할이질은 정말 지긋지긋하다고. 어쩔 수 없잖아. 실수한 건 우리 측이 맞고. 하지만 생각해봐. 그 수많은 화면 중에서 단 하나 정말 구석에 있던 감시 카메라 화면. 그 중에서도 제일 끝자락 어둠의 구석에서 일어난 일이라고. 우리가 그걸 두 눈으로 다 쫓을 수는 없잖아. Deep in a mountain 그래서 trail. 이런 곳까지 산책오자고 한 거야? 뭐 생각 정리도 할 겸. 게다가 우리 부서에서 흡연자는 너밖에 없잖아. 그리고 길을 잃었고? 전곡을 찌르기는. 말 돌려도 5년지기 친구라면 다 알고 있지 않겠어? 좋게 생각하자. 길은 가다 보면 나오겠지. Yeah, so this is also a weird part, 이렇게 탁 트인 곳까지 온 건 or a weird thing 오랜만이니까. about the city, is that even though it's called the city, there are areas in the middle of it that are like wooded and stuff like this. Just something to think about. 눈앞에 보이는 건 순 나무뿐이지만. And also the city, I think
the measurements are like really similar to how large I think South Korea is in our world. So 누구 때문에 길을 잃었다고 생각해? 네, 죄송합니다. 대체 뭐야? 산책로를 따라 걷고 있었는데 지금은 제대로 된 길도 아니고. 밤이라 어둡잖아. 길을 잘못 보고 들어온 걸 수도 있지. 아, 몰라. 1시간 후면 정기 점검 시간도 끝날 텐데 제 시간에 자리를 못 지키게 생겼어. 끼케야 잘리기밖에 더 하겠어? 농담이라도 살벌한 소리 하지 마. 에마, 너야 여기서 목이 날아가도 돈 걱정 안 하겠지만 난 다르다고. 아니다. 아까 과장놈 뿔난 거 봤지? 그 정도로 화가 났다면 이미 자르려고 서류를 준비해뒀을지도 모르겠네. 내 자리 따위 이미 없을 수도 있고. yeah, I actually really like their outfits with all these pockets and stuff. 못하면 나에게 말하라니까. 네 꿈도 이룰 수 있게 도와준다고 했잖아. Like the only kind of pants I wear are cargo jeans, so 너는 그런 화면이나 뚫어져라 봐야 하는 일보다 더 잘하는 게 있잖아. 재능 있는 일. 예. 아주 눈물나게 고맙지만 부자들 인형놀이에 끼고 싶진 않네요. 그리고 꿈 접은 지가 언젠... 뭐야? 갑자기 멈춰서고. 위험하잖아. 노아, 저기 저거 천막 같지 않아? 뭐? 그렇네. 산속에 누가 캠프라도 왔나? 그렇다면 사람이 살고 있을지도 몰라. 한번 가보자. 불안한데. 정말 갈 거야? 혹시 알아? 우리에게 친절히 길을 안내해줄지. 우와, 정말 넓다. 조금 허름해도 멀리서 봤을 때보다 훨씬 더 근사한데? entrance to a big top. Now, why would they ever think this would be a good idea? Find a tent in the woods and then go into it? 책에서 본 적 있는데. Psychos. 뭐라고 하더라? 서커. 보라, 새로 오신 손님들인가요? 쇼는 방금 막 끝난 참일 터인데요. 당신 뭐야? 이곳의 주인이라면 Dude, how are- 죄송해요. 길을 물을 사람이 있을까 싶어서 찾아왔습니다. How are they not just running away? Like the moment he pops up. 이런 곤란하게 되었군요. 그런 건 신경 쓰지 마시죠. Troubly trouble. 이곳은 비린내 나는 도시 사람들에게 웃음을 주는 8시의 서커스랍니다. And so we heard about the 8 o'clock circus from Wedge Office. 풍속명은 넘기겠습니다. 제 이름은 그닥 중요하지 않지요. 이름을 밝히며 자기를 소개하는 시대는 이제 구닥다리라는 겁니다. 서로의 손목향이라도 맡아볼까요? 거절할게요. 에마, 아무래도 이상한 것 같아. 어서 나가자. 에공, 제가 그렇게 무서우셨나요? 걱정은 마십시오. 이래봬도 모두의 혀를 레몬에 비비고 싶어하는 광대일 뿐이니까요. So Oswald has a very strange way of talking. And I've heard there are some people that have tried to like make ways to decipher what he's actually trying to say in these, but I don't think anyone's actually done like a good job of it. 관심이 있으신 것 같은데요. 와, Yeah, he talks in 이것 봐, such a 노아. weird way. 어둡긴 하지만 신기한 게 많이 보여. 커다란 공이랑 다양한 악기들, 사자랑 코끼리도 있네. 그리고 또 정말이네. 서커스장을 직접 보는 건 처음이야. Yeah, Oswald's great. 이런 서커스장은 He's got that 이미 chaos 오래전에 factor to 사라졌다고 him. 책에서 읽었는데. 더 궁금하지 않으신가요? 원하신다면 특별히 현장 학습의 기회를 드리죠. 마침 저도 너무 텁텁했거든요. 끝까지 알 수 없는 말이나 하고. 노아, 날이 어두워서 길도 안 보이고. 됐어. 난 어차피 잘릴 운명이니 뒤는 네가 책임져라. 농담도.
보기 좋은 우정이군요. 그럼 천천히 들어오시죠. 아, 발밑 조심하고요. 배고픈 꽃이 확 물어버리는 수가 있답니다. Like this, hungry flowers might bite you. See, to me, this sounds more like he's either okay. So he's either being literal, and there are hungry flowers, or there's stuff on the floor, and you might stub your toe. 꽃이 뭘 물어? 이 친구는 사자씨입니다. 이곳에서 제일 가는 힘을 자랑하죠. See, because now we actually get like a picture of it being inside the tent, and like you don't see any hungry flowers here, right? 겉은 차갑고 날카로워 보이지만 속은 마치 모피를 덮은 마냥 따뜻 말랑한 사자랍니다. 실제로 사자씨 뱃속 이용 후기는 별점이 꽤 높다고요. Ah, it's nice to be inside of a lion's belly. Eh? 이 사자는 이빨이 굉장히 둥글둥글하고 뭉툭하네. 무슨 소리야? Porcupines? Yeah, maybe. 찔리면 피가 날 것 같이 뾰족한 이빨인데 혹시 많이 피곤한 거야? 어두워서 잘못 본 걸 수도 있고 별로 들어가고 싶은 생각은 안 들지만. 코끼리 씨, 단원 중 제일 큰 소리를 낼 수 있죠. 정말이지. 시도 때도 없이 노래 부르는 것을 좋아하는 탓에 입에 사탕을 물려줄 수밖에 없었다니까요. 소음 문제로 신고당하고 싶지는 않거든요. 이곳은 외딴 곳인데 신고당할 리가 없. 바보 같은 소리. That's what I was thinking. 개미 씨가 들으면 섭섭하겠어요. 이 밑에는 거대한 개미굴이 있다고요. Oh, what? I didn't know this. Wait, that's actually pretty frightening. A massive ant nest? 그 밖에 이너씨, 육각꽃갈모자씨, 칼날씨 등 많은 단원들이 있답니다. 특히 이너씨는 바다를 무서워해서 저희 단원에 들어왔답니다. 땅에 있는 것을 정말 다행으로 여기지 뭡니까? 보통 인어는 바다나 물속에 있다고들 하던데. 어휴, 이래서 머리에 식은 밥이 든 사람은 기본 상식 중에 상식일 텐데요. 바다에 있으면 물고기 밥이 되기 쉬운 걸 모르시는 건가요? 그러니까 인어는 물고기... 헛소리! 물고기들은 원래 물고기를 먹고 산단 말이에요. Living in the sea makes you fish food. 답지 않게 흥분했네요. 어디까지 이야기했었죠? Just be the biggest fish. Then you won't have to be fish food. 레몬 광대 씨, 이런 멋있는 단원들은 처음 봐요. 뭔가 특별해요. 제 마음속에 그렇게 남는 것 같아요. 설마 이 정신 나간 곳이 마음에 든다는 개소리를 하고 싶은 거야? 그런 섭섭한 소리 하지 마, 노아. 이렇게나 환상적인 곳인걸? 그리고 요즘 같은 세상에 웃음을 줄 수 있다잖아. 서커스라니. 나도 한번 보고 싶다. 됐어. 이런 미친 곳. 있을 거면 너 혼자 있어. 흔치 않은 기회인데. 저희와 함께하고 싶으세요? 네? 아니, 그게... 그냥 쇼가 보고 싶을 뿐이에요. 그거 참 아쉽군요. 다들 제 말과 행동을 이해해주지 못하고 하나둘 떠나기 시작했죠. Aw, 그럼 poor 제 곁에 Oswald. 남아있어준 것은 제 비밀 친구들 뿐이었습니다. 적의 속 젤리빈을 꺼내먹는 인어, 키가 너무나도 커서 하늘의 구름을 마시고 사는 햄스터. 저런... 하루하루를 열심히 사람들에게 웃음을 주기 위해 노력했던 저의 정성을 갸륵히 여겨 햇님은 제 소원을 이루어주겠다고 귓속 말해주었습니다. Okay, so this is something I think a lot of people miss, but you should really keep this in mind. My earnest efforts to bring merry smiles to people were adored by Miss Sun, who then whispered to me that she will make my wish come true. So going forward, really keep this idea of these distortions being talked to in your mind. 바로 제 비밀 친구들과 뛰놀 수 있게 해주겠다는 머리가 탁 터지는 소원이었죠. 그래서 저는 지금의 서커스 단원들과 즐겁게 쇼를 하며 꿈을 이룬 행복한 하루하루를 보내고 있답니다. 행복... 꿈?
그런 저희에게 마음이 끌린다는 것은 당연하지요. 이해 못하는 것도 아닙니다. 정말 서커스를 함께 한다면 행복해질 수 있어? 당연하죠. 순간순간이 아마 짜릿한 후추 맛으로 가득할 거예요. 어차피 이번에 실수한 건으로 제2사에서도 잘릴 텐데 다시 뒷골목으로 돌아가기도 싫고. Actually, I really like this line too. Every moment of your life will be filled to the brim with the thrilling taste of pepper. 다행히 I like 잘리지 spicy 않는다고 food. 해도 그 지역 같은 곳에 다시 들어가고 싶지 않아. 난 그저 더 높은 곳에서 세상과 하늘을 바라보고 싶었을 뿐이야. 어차피 내 꿈 따위 밑바닥에 있는 이상 이룰 수 없다는 건 누구보다 잘 알고 있었다고. 기껏 발버둥 쳐 올라온 곳에서 지루하기 짝이 없는 화면이나 보고 있다가 잘리는 꼴이라니. 노아, 내가 도와줄 수 있다면... 뭐? 정말 끝까지 나를 놀리네. 매번 돈으로 해결해주겠다고 하지. 돈을 주면 전부 해결된다고 생각하는 거야? 애초에 잘난 삶 놔두고 왜 나를 따라 그런 거지 같은 부서로 왔어? 아니다. 이제 됐어. 거기 광대, 나를 단원으로 맞이해줘. 해고공, 분위기가 좋아 보이지 않네요? Takes and a 그런 half. 못된 눈물 친구와 함께 있다면 저희 단원이 될 수 없답니다. 그래, 제가 못난 이 친구와 작별 인사할 수 있도록 도와드리죠. 눈을 뜨면 어느새 우리는 친구가 되어 있을 거예요. 자, 그럼... 드디어 눈을 뜨셨군요. 하도 안 일어나시길래 닭다리를 코앞에 놓아드려야 하나 걱정했답니다. So I really like that clap, and then right into the scene. 세상이 너무 많아. 뭐야? 머리가 어지러울 정도로 많다고. 걱정하지 마세요. 곧 익숙해질 거예요. 관찰력이 좋고 호기심이 많은 당신에게, 그리고 누구보다 다양한 세상을 높은 곳에서 보고 싶었던 당신에게. So this is literally what Noah said. 바닥의 개미부터 천장의 거미까지 눈맞춤 할 수 있도록 해드렸어요. 입단 선물인 거죠. 무슨 말도 안 되는... 에마는 어디 있어? 걱정 마, 노아. 네가 어디 있는지 볼 수는 없어도 계속 네 곁에 있었어. 드디어 물질이 아닌 나로서 너를 도울 수 있게 되었네. Yep. So they've joined the circus. And immediately you can see some pretty interesting stuff. Noah here. It looks like their legs are gone and have been given to Emma, and Emma lost his eyes and they're given to Noah. So all in accordance to what they just told Oswald. 맞아. 나는 네 말대로 온실 속 화초같이 자라서 아는 게 많이 없어. He made their dreams come true. 그대로 흘러갈 뿐. 내가 너를 높여줄게. 너는 높은 곳에서 더 많은 걸 눈에 담을 수 있을 거야. 선물이 마음에 드신 것 같아 다행입니다. 다만 두 분께 한 가지 부탁드릴 것이 있습니다. 그게 뭐지? Time to get some sleep. Alrighto, good night. Hope you sleep well. 사실 얼마 전 악당들이 저희 서커스 천막 안으로 쳐들어오더니 제 친구들을 홀라당 먹어버렸답니다. 가엾은 하마씨와 공돌이씨. 저는 너무 슬퍼서 입꼬리가 소시지 3개 정도로 내려가 있었답니다. My frown was as long as 3 sausages. That's so sad. And he's out referencing the wedge office when they came in and fought him. 그 사람들 때문에 제 크고 훌륭한 궁전이 무너져 버렸다고요. Actually, now that you see in the background too, you can see the lower half of ballerina legs, I guess. And that's what the Bloodborne guy was stabbing.
그거 심하네요. 누가 그런 짓을 했나요? 그들이 누군지는 중요하지 않아요. 중요한 건 그들이 도서관이라는 곳에 갔다는 거예요. 저와 단원들의 환상적인 서커스는 여태껏 실패해 본 적이 없는데 어쩐 일인지 그들의 마음은 흔들 수 없었습니다. 저는 알고 싶어요. 어째서? 아니지. 어째서 그들이 저의 재롱에도 꽃 터지지 않으셨는지 궁금하답니다. 그들의 책을 읽을 수 있다면 그런 사람들도 함께 소금을 털어 넣을 수 있을 정도로 재미있는 서커스를 할 수 있지 않겠어요? Shake their salts. 그 방법이 적혀 있다면 더욱더 성대한 서커스를 열 수 있겠지. 정말 들어가도 괜찮을까? 어쩜 이리 상냥할 수가. 역시 제 눈은 틀리지 않았답니다. 무사히 돌아오신다면 파티라도 열어드려야겠네요. 구름 한 조각 동동 띄운 바다 칵테일과 사자갈기 칠리 튀김은 정말 별미거든요. 기대돼. 에마, Sounds pretty good. 갈까? 네가 원한다면. 휴, 준비할 게 많아졌어요. 우선 두 분을 위해 이빨이 부러질 정도로 상을 차려야겠네요. So this is Miss Mermaid. 서커스를 함께할 단원분들도 모집해야 하고 이나 씨 비늘갈기 연습에 그리고 또 Oh, and Mr. Knife in the background here. 누가 이렇게 무례할까요? A familiar face. It's Philip. 여기는 어디지? 분명 난 도서관 안에서 싸우고 있었는데. 설마 새로운 광대분이신가요? 아니면 저희의 쇼를 보고 싶어서? 아니, 나는... 뭐든 간에 좋습니다. 광대님을 위한 작은 공연 정도야 누워서 식은껌 씹기죠. 이것은 8시의 서커스! 꽃자루를 잃어버린 도시 사람들에게 최고의 냄새를 풍겨주는 것이죠. 뭐? 8시에... 서커스? 오스카가 필립을 어디로 보내나 싶었는데 하필 떨어져도 저런 곳에 떨어졌구만. 저 미친 광대가 또 무슨 짓을 할지 궁금한걸. 조금 더 보여주지. 참 애매한 곳에서 끊긴단 말이야. Yeah, I know, 이번에 right? 들어오는 손님은 Jeez. 아니니까 중요하지 않잖아? 초대장은 필요한 부분만 보여주니까 너무 불평하지 마. 맞는 말이네. 그건 그렇다 치고 키 큰 녀석과 눈이 4개 달린 녀석이라 어느 쪽이든 화려하지만 정상은 아니군. 도움을 받아야만 높이 설 수 있는 사람. 잘 모르겠네. 뭐 부잣집 자식이 아닌 이상 어쩔 수 없지 않겠어? 아무리 재능이 뛰어나다고 한들 돈이 받쳐주지 않으면 소용이 없다고. 노력만으로는 인정받을 수 없다는 걸 말하고 싶은 거야? 정말 천운인 극소수를 제외하면 거의 그런 경우가 많지. 그럼 네 말대로 돈을 받으면 행복해질 수 있는 거잖아. 기뻐하기는커녕 도리어 화를 내던가? 그건 사람마다 달라. 마지막까지 남은 자존심일 수도 있고 돈 밝히고 친구 사귄다는 이야기를 들을 수도 있고 섭섭한 감정이 들기도 하지. 도와주기 위해서 돈을 준다는 건 기쁜 일이지만 분함과 함께 무시당하는 느낌이 들 수도 있고. 분하다니 어떤 점이? 상대방은 이렇게 흔쾌히 건네줄 수 있는 돈인데 나는 겨우 그 정도밖에 안 되는 돈에 모든 걸 포기했다는 것. 더군다나 그 삶에 자신의 친구까지 끌어들인 게 괴롭지 않겠어? 상대방은 도움을 주는 방법을 잘 모르는 게 아니었을까? That's a good point. 뭐가 어떻든 I think that's pretty 듣는 사람이 natural 그렇게 for most people. 받아들이면 그런 거야. 그렇구나. 그런데 저 녀석들은 저런 꼴이 되어서도 이루고 싶을 만큼 간절했나 보지? 세상은 넓고 이상한 놈들은 많구만. 도피처를 찾는 걸 이해 못하는 건 아니지만 저 화려한 옷 속에 감춰져 있을 흉측한 몸뚱이를 생각하니 구역질이 날 것 같네. Yeah. 괜한 호기심은 접어두는 게 좋아. 지금은 접대에 집중하도록 해. 나 제대로 걷고 있는 거 맞아?
아직 도서관에 도착하려면 멀었나? It's funny, Emma's the legs and doesn't even know where he's going. 아니, 바로 앞에 있어. 혹시 모르니까 천천히 걸어가도록 해. 괴물들이 득실된다더니 생각보다 조용하고 깔끔한데? 우리 서커스장만큼은 아니지만 분명 크고 멋있는 곳인 것 같아. 천장이 느껴지지 않거든. 환영합니다, 손님. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라라고 합니다. Look at him. 안녕하세요. 제 목소리 들리시나요? 그렇게 크게 외치시지 않아도 잘 들립니다. 저 사람 바로 아래에 있어. 그리고 바로 옆에서 들어야 하는 내 생각도 좀 It's funny 해주라고. how Noah's pointing down to Angela and Emma's just shouting who knows what. 키가 커지면 작은 사람들이 내 목소리를 잘 듣지 못할 것 같아서. 엔젤라, 이번에 책을 무사히 다 얻는다면 저희 공연에 초대하도록 할게요. 분명 책에는 더 많은 사람이 행복해질 방법이 적혀 있을 거니까. It was actually kind of funny because Emma hasn't been tall for very long. 지금 차갑게 쏘아보는 너도 So it actually 웃게 makes 할 수 sense that 있겠지. this is how he'd act. 꼭 행복하게 해드릴 테니 기다리세요. 네. 말씀은 감사합니다. 부디 당신의 책을 찾을 수 있기를. Nice. So the circus has come to us. So we've got Emma and Noah, and this is another boss fight. So Shimmering, their cards cost 0. Funambulism. When Emma and Noah are together, they cannot be staggered and gain an additional speed die. If their stagger resist falls to 0, Emma and Noah are separated at the end of the scene. Lonesome Performance. When Noah is dead, all resistances change to fatal. And Blunt Dice +1. This is probably their most annoying card. On hit, give 1 strength to all allies next scene. Oh, we don't want to use this floor. Actually, don't have a lot of cards that are good for clashing with that. Two to 4. I have a few. I think I'll have enough to get by. Then we've got the Lion. And they can give strength to allies, which is annoying. Oh, 1 strength to the ally with the highest HP. And then a Monkey, which gives protection on hit. And the Elephant, who just staggers. So I'm pretty confident about this fight. Even though I can't see it, I'm not afraid. Nice. Okay. I love that this is so random. See, I should win all those clashes, so no strength for them. And then each of these guys has a weakness to one of the offensive dice, so Blunt, Slash, and Pierce, respectively.
Oh, it didn't really roll a lot of like high speed, so I can't really control the flow of this battle, so we're gonna take some hits. But we're also getting plenty of one-sided attacks, so I'm not too worried. Ooh, good dodges. And yeah, that's the power of the one setup. Wow, dude, such good dodges. This place is so happy. Oh yeah, and so the strength goes to Emma and Noah. But we're not really gonna focus on them. Okay, unless they're gonna try hitting me like that. We'll actually block that. Okay, they're probably gonna get staggered. Okay, let's see if we can dodge all these. Remember, we're getting +2 on all of our defensive dice rolls. Yep, staggered. Good dodges. Okay, we didn't quite kill the elephant. And oh my gosh, Noah fell. And best ride at the end of the scene, reunite with Emma. So yeah, the idea is you want to kill Noah. Dude, look how short he is too. He's tiny. You can see his legs actually were taken and probably stitched together with Noah. Or, wait, Noah's legs were taken and given to Emma. Emma's eyes were taken and given to Noah. And that's what they wished for too. Well, loosely. So we could just flat out focus Noah. Okay, so now we have this counter dice. I'm gonna let those clash against the elephant. And that should actually just kill him. Oh, that's probably free stagger there.
Yeah, and I'm just gonna leave Noah alive for now. Wait, I said I didn't want to clash that, right? Yeah, the counter dice will deal with that. Lions down. Yeah, look at the counter dice go. And they're reunited again. And he's almost staggered. So you can actually do something pretty funny. You can kill Emma before Noah, which is not how you're supposed to do it. It does take longer because obviously his resistances are all endured, so we'll do it the normal way. Can't hear anything. All I can see is darkness. Oh. What have we done? It's so sad. Okay, we'll just auto. Put him out of his misery. Thanks for watching our show to the end. That's so messed up. So let's get the background music down. 솔직히 저 키 큰 놈이 들어올 때 도서관 입구 무너지는 줄 알았어. 그나저나 이 사람들을 그렇게 만든 녀석 역시 푸른 잔향 일당과 관련이 Imagine if 있는 Oswald 걸까? decided to recreate Lovetown with Noah and Emma. I mean, he stitched them together, but I guess he was kind enough to give them clothes so that we didn't have to see what was underneath. Because it actually looks like Noah's entire lower half was taken away and just stitched to Emma. 그렇다고 판단하기에는 Because he got tall as hell. 여태껏 봤던 푸른 잔향에 관련한 녀석들과는 이곳에 사람을 보내는 목적 자체가 달라 보였어. 하지만 인간과는 다른 무언가가 있다는 건 확실해. 어쩌면 그들과 비슷한 존재일지도 몰라. 어느 쪽이든
정상이 아닌 건 똑같지만. Okay, hopefully I can get this key page. Wow, we got all 3. Nice. And no farming for me. So which one's better, Emma or... Oh yeah, so Emma's key page is way better. So it looks really funny. Oops. I want to revert all of this. Oh shoot, I should have unfavorited that last. Revert and empty. So the reason why this key page is absolutely crazy, or just this setup, is we got high level acrobatics. When using a page whose original cost is through higher all dice on that page gain +1 power. And then we have 2 different passives that give our blunt dice +1 power. So our 3 cost cards with blunt dice will be getting +3 power and just hitting like crazy. Like, these cards really synergize with Yassad's Floor for the blunt, for the speed. Yeah, this is gonna be a crazy strong deck. Oh, and something interesting too, you can't actually equip Noah's page. You can only use it as a passive attribute. I actually don't know why. Which floor do you think is the most fun to play? The most fun? I would say Hod's floor. I really love the block dice synergy and then the bleed. Yassad's is really good too. Yeah, I would say Hod. Also, just because the background music or the theme for the floor is probably my favorite. So it's fun to murder too. And now we also have a really good card for a defensive build too.
Although I noticed I need more draw. I actually don't know what I should take out. Maybe retaliate? Yeah, probably retaliate. Okay, that looks good. Oh, this is another fun one. 부장님, 이게 말이 된다고 생각합니까? We got the she. So we heard about them in one of the scene cutscenes where the Blue Reverb was talking to someone named Thelma. And then something we also saw is she sent the Full Stop office to attack the Church of Gears, and then the Blue Reverb prevented that. So we've got some interesting conflicts going on right now. 사겨라. 그리고 새겨라. 돈과 명예, 힘이 전부인 세상이다. Wait, why was there no voice there? 사겨라. 사겨. There's no voice line there. Huh. Wonder if that's a bug. 그래서 협회에 등 돌리고 지부장 셀마랑 푸른 잔향까지 죽여서 자유를 쟁취하려고? Yeah. So there's basically like a conspiracy going on here. Is the Blue Reverb asked Thelma to send these guys on a whole bunch of jobs, and that's why they look super beat up right now. 방법조차 보이지 않아. 심지어 웃는 얼굴들까지 관계가 있다는 말이 있어. 썩어 빠졌다. 부장님, 시의 도리와 정체성은 어디로 간 겁니까? 갈아엎고 싶다면 기다려라. 그리고 힘을 길러라. 지금 상태로는 그 무엇도 할 수 없으니까. 부장님 말이 맞아. 지금은 아무것도 할 수가 없어. Yeah, why is Valentine's voice lines all gone? What the heck? 부장님은 언젠가 시의 협회장이 될 거야. 그때가 오면 이 썩어 빠진 판도 뒤집을 수 있겠지. 우리 이과는 부여받은 일을 제대로 처리하면 그만이다. 부장님, 그래도 이과는 10일 연속으로 도시 악몽급 사건을 처리했습니다. 나라퀴 조장 제거, 망각주기 수거, 너머의 조각 파괴, 안창살 공장 폭파. 어제는 무쇠 형제들 대장 제거까지. Yeah, so these guys have been dealing with Urban Nightmare class cases for 10 days straight. And also, as something else to note, is that a lot of these cases have like really weird names to them. The Thin Beef Skirt Factory. 이 모든 의뢰는 최근 10일 동안 Like, 제대로 remember- 휴식하지도 못한 채 처리한 일입니다. Like, remember when in the Dawn office reception, how Philip was like, he was talking about the pancreas burgers? 본래라면 일주일에 한 건을 맡아야 합니다. 남부지부 이과의 대부분이 죽었습니다. Yeah, what was also funny is Valentin, it looked like he was yelling too, but nothing was coming out. Oh, which that reminds me of one of my like favorite comics, or I guess short stories, is I Have No Mouth but I Must Scream. Ah, that's such a good one. 게다가 저희를 포함해 살아남은 그 누구도 제대로 일을 할 수 있는 상태가 아닙니다. 몸도 마음도
무너지기 직전 아닙니까? 삼가와 협력 사무소들도 무리한 의뢰의 폭주로 진작에 전멸했습니다. 무엇보다 유진 부장님의 상태가 좋지 않잖아요. 희생자를 내지 않기 위해 누구보다 앞에서 격렬하게 싸우셨으니까요. 부서진 곳은 고치고 벌어진 곳은 꿰매면 그만이다. 부장님의 그 상처는 하루아침에 회복할 수 있는 정도가 아닙니다. 뿐만 아니라 지금 이과의 그 누구도 하루아침에 회복할 수 없을 겁니다. K사의 특이점이 아니면. 너희들 정말 걱정이 많구나. 이번 도서관 일 또한 지금까지처럼 처리하면 된다. 유진 부장님! 이번 일을 제대로 처리해도 또다시 터무니없는 일을 넘길 겁니다. 발렌틴 말이 맞아요. 이과가 전멸하고 부장님이 죽을 때까지 일이 끊이지 않을 겁니다. 나도 생각이 있다. 결국 문제의 근원은 푸른 잔향이겠지. 도서관에 가는 것은 비단 윗사람들의 명령 때문만은 아니다. 이번 임무는 브레멘 음악대의 책 회수. 푸른 잔향의 음모를 알아내기 위해서는 필요한 책. 그게 무슨 말씀입니까? 얼마 전 브레멘 음악대의 대표가 푸른 잔향과 만나 대화를 하는 장면을 목격했다는 증언이 들어왔다. Yep, so now we see 3 of the other musicians of Bremen that we didn't receive. What are their names? Like Hee-Haw, the dog, and I guess the chicken. So there were actually 6 of them in the syndicate. John Valentin, man, did he just get removed? 적어도 무슨 일을 벌이려는지에 관한 이야기는 볼 수 있을 것이다. It's so funny, even though autoplay is on, it still like waits for him to finish like he's actually talking. 그럼 마침표 사무소를 톱니 교단으로 보낸 것도 이번 일을 끝내고 내 나름의 조치를 취할 것이다. 부장님, 정말 믿어도 되는 거죠? 그 방법이 이과를 지키기 위해 자신에게 상처 입히지 않는 방법인 거죠? 믿어라. 나도 내 목숨 귀한 줄 아니까. 결국 살아남아야만 바꿀 수 있다. 우선 아직 움직일 수 있는 녀석들만 모아라. 제대로 힘을 내지 못하는 놈들은 걸림돌이니까. We can't turn the tide if we're dead. Heads to the library. 알겠습니다. 저 우직한 성격은 여전하네. So another person Roland apparently knows. 너 정말 별 볼 일 없는 해결사 맞아? 이쯤 되면 그저 그런 해결사의 인맥이 아니라는 건 나도 알겠어. Yeah, see, Angela 질문에 knows. 대한 대답부터 하자면 구급 해결사 맞아. 다만 이런저런 사정이 있어서 Dude's a 밑바닥으로 psychic. 떨어진 거지. 그냥 흔한 해결사였어. He's such a strong psychic, you don't even need to hear what he's saying to understand. Dude, that's on like a whole other level. 무려 잘 나가던 1급 해결사라고 말하면 믿을 수 있겠어? Ooh, now we get the truth. He was a kick-ass grade 1 fixer. 솔직히 쉽게 믿어지진 않지만 네가 그렇다면 그런 거겠지. 순순히 믿어주니까 의외인데. 난 그냥 정보를 모으고 수집하는 평범한 해결사였어. 그래서 발이 넓을 뿐이지. 지금 이렇게 싸울 수 있는 건 네가 준 몸과 도서관의 힘 덕분이고. 이런 일은 신뢰가 중요하다며. 저렇게 아는 사이인 사람이 죽어도 괜찮은 거야? 확실히 저 상황은 안타깝지. 그런데 말이야, 우리가 본 건 저 친구들의 입장일 뿐이야. 저 녀석들도 살고자 발버둥 치거나 바꾸고자 투쟁한 누군가를 안 죽였을 것 같아? 죽였겠지. 그런 거야.
저 녀석들에게 죽은 누군가도 똑같이 안타까운 사정이 있었을 거라고. 뭐 아닐 수도 있지만 어쨌든 모두가 행복할 수 있는 길은 없어. 관점의 차이만 있을 뿐. 그래서 서로 깊이 알고자 하지도 않고 맡은 일을 처리할 뿐이라는 거네. 모두에게 나름의 이야기가 있으니까. 하지만 누군가의 이야기 때문에 내 이야기를 포기할 수 없는 거야, 우리처럼. 그건 그거고 이건 이거니까. 할 수 있는 응급처치는 다 했습니다. 부장님. 지금은 이 일에만 집중해라. 할 수 있는 일부터 처리한다. 환영합니다, 손님. 반갑다. 나는 시이과 부장인 유진이다. 다들 인사해라. 네? 하지만... 인사를 받았으면 답을 해줘야 하는 것 아닌가? 네, 저는 시이과 직속 해결사 텐마입니다. Dude, she's so polite. 시이과 직속 해결사 발렌틴입니다. Hey, he found his voice. It's back. 저는 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 이곳에 있다는 책을 구하기 위해 초대장을 통해서 왔다. 네, 부디 손님의 책을 찾으실 수 있기를. Nice. So these guys are pretty interesting. So because they've been fighting for 10 days straight and they're pretty beat up, they start the battle with 25% less HP. And anytime they see an ally die, they gain 1 strength and endurance each scene for the rest of the act. So basically, you want to end up killing these guys all at the same time. Just kind of easier that way. As for cards, they gain bonus power if their HP is 25% or lower. So pretty scary. 5 to 8, 4 to 7, 4 to 8. Desperate Struggle, Start of Clash, deal 5 damage to yourself. All dice on this page gain +2. And then to overcome crisis, on use, draw 1 page. Restore 1 life, 25% or lower. These guys are all the same. Alright, so let's finish off the Shi. Is it really necessary to push ourselves to the edge with jobs like this? We just need to remove our targets, as always. Let's not complain about it. I agree with the others. I'm too tired to get this job done. Oh, they should have thought about that a little harder. Okay, so I'm gonna see if I can let the counter dice deal with these. What's it rolling for? We got +2, so... Oh, we got +3 on this, so 6 to 10 versus 5 to 7. Pretty high odds of actually dominating with that counter dice. Roland knows everyone in the city. That kid down the street, Roland knows that kid too. Oh, that baby that was just born? Yeah, he's Roland's old pal, obviously. Yeah, dude, Roland's been around the block. Oh my gosh, counter dice go burr.
+3 power on those. And this build just is not fair. Okay, so he should get staggered. Should focus on trying to get big damage here. Yeah, so we'll actually switch that. Yeah, so these guys are actually pretty hard to clash with. Ooh, no dodge? Okay, that should stagger. Let's see. Can I make use out of the counter dice? No, not really. Okay, that might actually kill, so I don't want to do that. I don't think I went against that clash anyways, so... I only rolled for 5. That was the minimum value. That sucks. I could have lost that. Ooh, not staggered. Okay, the resistances aren't even that high. But they're all pretty much in prime position for death. So let's just finish them. If my body was in a better state, I wouldn't have had trouble with this. He must have been exhausted. Rest well. Dude, they're falling like flies. We're dropping like flies. Okay, so now I've got the main guys. So Eugen, speed dice slot +2. Scary stuff.
And then the rest of the passive, restore 2 light upon using a page whose original cost is 4 or higher. A speed die becomes unavailable. Well, so actually, psych to speed dice +1. Deflect assault. Once per scene, respond to a one-sided attack with a block die that rolls between 2 to 6. All dice gain +4 power, all dice lose 3. Psych, just +1. And then she's fatigued, but extreme fatigue starts the battle with 75% less HP. So, not actually like boss status, but through this you can actually see just how strong Yujin would be coming to the library. Like, these are boss stats. Oh, and then cards. So Boundary of Death, if the natural roll is max and is 4 or higher, add +45 power. So basically 25% chance of just nuking someone. Fun stuff, yeah. And then we've seen these cards. Now Valentin, he's actually pretty unique. He's got the Singular Strike passive. When using combat page with 1 non-counter die, the die gains +2 power and it yields twice as many emotion points in a clash. So this makes Extreme Edge really scary. It rolls between 8 to 14. And he still gets the same amount of emotion coins from, or he gets like a decent amount of it, which we haven't really had a problem with so far. So this passive is for making single dice decks, and it's actually pretty fun. I'll mess with that later on, I think. And then we got Tenma. At the start of the scene, restore 1 light if current light is 0. So she'll basically always have 2 light. And her unique card, if speed is 6 or higher, all dice on this page gain +2 power. And then Flying Sword, gain 2 haste next scene. So she kind of combos, not too scary. And then just a regular dude. Okay, so let's see if we get RNG to death. This has to be part of some conspiracy we aren't aware of. It doesn't make sense otherwise. I'm nearly at my breaking point. Be careful and stay safe, everyone. I'm okay. Prioritize your own safety first. I'll be counting on you, Director. Okay. So we'll let the counter dice deal with that. Let's see if we can actually dodge those. Alright, so these are all really good clashes for us. Yeah, Eugen's already almost staggered. Ooh, the counter dice didn't hit though.
Ah, no dodge. Uh-oh, battery's charged. On Eugen's using it. Alright. Don't let your memes be dreams. Okay, so we'll just take that stagger for free. Good clashes. Staggered. Oh my gosh. Nice, there we go. Ooh, good tie. Yeah, so we don't want to kill them. I mean, it's kind of unfortunate we have to get their emotions higher, so I am just gonna take this guy out. I could put a little more damage on them. A moment of silence. Okay, they're getting there. Oh, she's using it again. I kind of hope it goes through just to show the animation. What? Okay. Eugen's lost her touch. Okay, I think we can just finish off Valentin. Yep, dead as hell. This is my limit. I'm sorry I couldn't hold out for longer. It had to be. I'll fight harder for you. And yeah, this is why you kind of want to kill them all at the same time, because now, like, Tenma's got +3 strength.
They're pretty much at their max light or max motion though, so. Uh-oh. Wow, Transpierce rolled for nothing. Ooh, she's trying to do it again. Okay, let's finish off Tenma and then we'll get Yujin. Oh, whoops. And that's the she down. 인상적인 손님이었어. 분명 여러 부분이 다르지만 내가 알던 해결사와 인상이 비슷하네. 알던 해결사가 있어? 칼리라고 알고 있어? 칼리. 붉은 안개라고 불렸을 텐데. 당연히 알지. 특색 중에서도 제일 이질적인 녀석이었어. 그 녀석을 어떻게 하는 거야? 멋있는 부분만 싹쓸이하고 어느새 사라졌는데. 예전 직장 동료였다고만 해둘게. 붉은 안개는 강했어. 정말 말 그대로 강했다고밖에 할 말이 없지. Yep, the good 게다가 old red 자신을 위한 게 mist. 아니라 누군가를 위한 의뢰만 받았으니까. 저 정도로 강하면 그래도 되는구나 싶었다니까. 언어의 층 담당 이름이 Speaking of. 개보라야. 어우, 담배 냄새. 아니, 넷째 아는 술을 퍼먹더니 넌 담배를 뻑뻑 피는구만. 걱정 없이 담배 피울 수 있는 이 몸일 때 실컷 펴둬야지. 넌 엔젤라를 돕고 있는 롤랑이겠군. 맞아. 방금 잠에서 깨어났을 텐데 잘하네. 이걸 잤다고 해야 하나? 꿈꾸는 듯한 느낌으로 지금까지 도서관에서 일어난 일들을 봐서 개운하게 잤다는 느낌도 아니란 말이지. 상황은 대략 다 안다는 뜻이구만. 너 해결사라며? 맞아. 9급 해결사지만. 구라치지 마. 무슨 속셈이야? 엔젤라야 순진하게 속아 넘어갔겠지만 난 아니거든. 뭔 소리래. 우리 서로 구면인가? 나도 첫 번째 삶에서는 나름 해결사 일을 해서 말이야. 대충 보면 견적을 낼 수 있거든. 넌 적어도 얼타는 9급 해결사는 아니야. 사고 쳐서 강등이라도 된 건가? What? He already told us he was a grade 1 though. How'd she miss that? 밖에서 이런저런 사정이 있어서 말이야. 9급 해결사라는 건 거짓말이 아니야. 무슨 Wait, what? 꿍꿍이인지는 He already 모르겠지만 admitted he's a grade 1. 내가 있는 이상 허튼 짓은 안 하는 게 좋을 거야. 참 잘나셨네. 애초에 허튼 짓 할 생각도 없었거든. 거하게 사고 한 번 친 몸일 텐데 예의주시해야지. 입만 산 사기꾼일 수도 있고. 이만 Oh, 말 he's 줄이자고. demoted. Okay. 네가 나에게 책을 주면 난 언어에 대해서 추려낼 테니. 야, 네가 그렇게 잘났냐? 너 몇 급이었는데? 붉은 안개. 붉은 안개라고? 이런 미친... 보자... 사회의 층이라... Oh, we got 2 floors. 지정사선은 햇세대. 이건 커피 냄새인가? 안녕 롤랑. 우선 여기 편하게 앉아서 커피라도 마시고 있어. 안녕 햇세드. 굉장히 살갑게 대해주니 고마운걸. 사소들끼리 힘내야 하지 않겠어? 어디 오랜만에 한번 마셔볼까?
이거 커피 맞아? 상한 거 아니야? 그럴 리가 없어. 분명 질 좋은 케냐 더블비 커피일 텐데. 아직 도서관 안에서 물질 구현 능력이 완전하지 않은 건가? 아우, 한번 마셔봐. 그럼 잠깐만 실례. 전혀 문제없는 향긋한 커피인걸. 이렇게나 신데? 이게 커피라고? 이 커피는 원래 좀 산미가 높긴 한데. Dude, bitter coffee is good. 뭐? 원래 커피라는 건 텁텁하게 쓰거나 대충 설탕 넣어서 달게 No, 먹는 거 아니야? dude, putting too much sugar in coffee ruins it. And also, it actually makes it bad for you too. Coffee by itself isn't unhealthy, so 혹시 롤랑은 뒷골목 출신이야? 아, 뭐 그렇긴 해. 어쩐지 예전에 칼리에게 커피를 타줬을 때와 똑같은 반응이네. 칼리는 누군데? 개브라야, 붉은 안개. Also, I see streams like dropping frames. I'll be honest, I have no idea. I don't know exactly what that stuff means. Hold up. What? I still have this like weird error message, but it shows it's still going, so... Okay, I'll have to take a look at that. I'm new to streaming, so it's all a big learning experience for me. Speaking of which, I didn't talk about this too much, but when I was trying to figure this stuff out, I accidentally went live before I had everything set up. So I think a few people might have gotten notifications for that, which is pretty funny. 붉은 안개가 나와 같은 표정을 지었을 생각하니 웃기네. 맞아. 그때 표정은 정말 보기 좋았지. 첫 번째 삶의 이야기지? 우리가 외곽의 연구실에서 연구하고 있을 때 분위기가 제법 좋았나 봐. 좋았지. 한동안은 도시 어느 화려한 곳보다도 외곽의 그 초라한 연구실이 나에겐 아늑했어. 그러던 중 비극이 어느 순간 닥친 거고. 갑자기는 아니었던 것 같아. 서서히 스며든 거지. 이해 못할 건 아니야. 나에게 있었던 일도 어쩌면 갑자기 들이닥친 게 아닌 것 같거든. 이미 젖어가고 있던 거지. 시작부터 글러먹었으니. 난 시작부터 틀렸다고 말한 적 없는걸? 내 경우가 그렇다는 거지. 아무튼 커피는 맛있다고는 못하겠지만 고마웠고 앞으로 잘 부탁해. 시간은 아직 있으니 천천히 이야기해보자고. 그리고 이제는 칼리도 커피를 잘 마시니 롤랑도 곧 마실 수 있을 거야. 그럴 수 있다면 좋겠네. Alright, so we got 2 new floors. Ooh, we got some fights ahead. I think we'll just go ahead and do these fights. Let's see if I remember what's next. I think we should do this one. This is a fun one. But before I start this, I'm gonna take a little break because we're about to enter the next, like, I would say difficulty spike with this top row. So I'll be right back.
Okay, and I'm back. Yep, so let's get on with another fun one. I'm pretty excited for this. 안녕하세요, 라라 씨. 지령입니다. Here's your prescript. And we're in L-Corp's Nest residential area. 라라에게 내일 정오까지 바늘 3개를 릴리의 생일 케이크에 넣어라. Oh, I love the prescripts. To Lala, put 3 needles in Lily's birthday cake by noon tomorrow. 혹시 내일 생일인 옆집 릴리 아주머니 말인가요? 저도 모르겠어요. 아주머니께서 바늘을 먹고 다치시면 어떡하죠? Yeah, so look at the prescript. It's basically like a cursed fortune cookie. 혹시 모르잖아요. 릴리 씨가 운 좋게 먹기 전에 알아차릴 수도 있죠. 아니면 라라 씨가 미리 바늘이 들어있다고 알려드려도 되잖아요. 지령의 내용을 말해도 되는 건가요? 지령에 그런 말은 없었으니 괜찮을 거예요. 그래도 이상해요. 며칠 동안 이런 알 수 없는 지령만 I don't get to 받고 see yawn again. 의미가 있는 건가요? 지령이 수행되지 않으면 검지의 보호를 받지 못해요. 가족들이 있으시잖아요. Tried the Valentine single dice build? Yeah, it's pretty crazy. 부디 지령을 수행하시길 Yeah, 바랄게요. it destroys ranged. 네. 안녕하세요, 이덕구 씨. 새로운 지령입니다. Hey, why is he making that face? What could possibly be on the prescript? 뭡니까? 여기서 뭘 더 하란 말이에요? 미안해요. 저에게 매달리셔도 해드릴 수 있는 게 없어요. 자, 심호흡하고 지령을 읽어보세요. 이덕구에게 3번째로 만난 사람과 가위바위보를 해서 반드시 바위를 낸다. 이긴 경우 그 사람의 머리카락 59개를 뽑아와서 스티로폼만 먹고 자란 미럼을 첨가한 해물크림 파스타 소스를 3번 뿌린 다음 포크로 먹는다. That doesn't sound that bad. Seafood cream pasta sauce. Okay, the mealworms actually sound pretty gross. The rest of it's all actually wait, all of it's like protein. 미친 새끼들, 이딴 걸 먹으라고? 안 그래도 일주일 전에 하수구물로 리조또도 만들어서 옆집 민지에게 선물했잖아. 날 믿고 그냥 먹었다가 응급실로 실려갔다고. Risotto out of sewer water. Oh, that's so funny. 야시나 먹어. 미안해요. 저는 그저 지령을 전달할 뿐이에요. 제발 돈이라면 얼마든지 줄 테니까. 아니면 한 번만 좀 다른 지령으로 바꿔줘. 저도 마음 같아서는 그러고 싶지만 제게는 그런 권한이 없어요. 누구나 지령 앞에서 시험을 받아요. 꼭 이겨내시길 바랄게요. A test of fate. 얀정령 오랜만이야. 얀정령 오랜만이야. Oh my gosh. I bet you didn't expect Glory to sound like that. And also, so this is one of the, as you can see, an index proxy that we saw from the Sweepers pre-battle scene. Mealworms is actually pretty good if you cook it right. Sprinkle soy sauce and pepper, and it's like one of my favorite. Oh, really? I don't know if I'm that into eating bugs, but you know, I'll be honest, I'm willing to try anything at least once. So wait, but what does that even taste like though? Is it like meaty or juicy? Is it like a gusher? 안녕하세요, 글로리아 대행자. 글로리아도 이곳에 라마커스 씨에게 용무가 있어서 오셨나요?
응, 맞아. 지령을 받아서 말이야. 저기요, 라마커스 씨. 안에 계시나요? Uh-oh. 말씀 좀 전하러 왔어요. So everyone gets prescripts, even proxies. 응? 안 되겠네. 나한테 맡겨줘. Dude, I love Gloria's voice. 에이, 여기 있네. 제발. 정말 사소한 문제였는데. She's so happy. 혹시 지령을 수행하지 않으셨나요? 응. 라마커스 씨의 전두엽을 늦게 놓으라고 나에게 지령이 왔어. 대행자에게 지령이 온다는 건 누군가의 지령이 수행되지 않았다는 거예요. 라마커스 씨. Doesn't really taste like. Oops, sorry about my mic. Doesn't really taste like anything by itself. Kind of like peanuts, but more airy. Oh. So it's just a delivery system for whatever you put on top of it. Well, that's not bad. I actually don't mind that kind of stuff. Like whenever I eat salads, because salads are a delivery system for, you know, whatever you want to put on it. I put in like, you know, jalapenos, pepperoncinis, you know, spicy cheese, and then like a lemon vinaigrette, and that's good. I know people would be like, what the hell? That's crazy. But hey, spicy peppers are really good for you, so. 지랄하지 마. 당신이 그린 그림을 죽여라. 이게 말이 되는 지령이야? Yeah, so this guy got a prescript saying to kill the painting you've drawn. 난 내 인생의 전부였던 그림들을 먹을 치라고. 칼로 찌르고 찢고 갖가지 방법으로 죽은 사람의 그림도 그리고 별짓을 다 했다고. So this is kind of weird. I'll talk a little bit about this in a second. 간단한 문제잖아. 아무나 한 사람을 잡아서 그리고 그 사람을 죽이면 되는 일 아니야? 이건 내 잘못이 아니잖아. 애매하게 적은 지령 탓이라고. 네 머리가 나쁜 걸 지령 탓하면 안 되지. 이 미친놈들아! 난 살려고 별짓을 다 했어. 니만이란 놈한테 숫자를 전달하고 유니콘 인형을 공원으로 옮겼고 혜인이란 녀석이 하얀색 벽에서 초록색을 볼 수 있는 방법도 찾았어. So, as you can probably see, the prescripts are very, very random. Seemingly. Lots of people can't get past the texture and the thought of eating something like that, so even if they tried, they would kind of be too grossed out. Yeah. I am kind of big on texture, so I might not like it. But who knows? 지금까지 정말 잘해왔는데. 이번에도 잘했어야지. 당신의 노력은 충분히 알겠어요. 하지만 Yeah, so you've got to follow prescripts, or else you get your frontal lobe 우리에게 smashed 지령이 in. 내려온 이상 우리도 지령을 따라야 하거든. 미안해요. That's so 안녕하세요, 존 씨. gross. 지령입니다. So what was I saying about this? I had a thought. Oh yeah, the idea that he failed this, something I'm kind of curious about. How do you know when you haven't like done your prescript? Is it only when the proxy shows up that you're like, oh, I fucked up? Because he did try like a whole bunch of stuff, but apparently he never completed the prescript. A little strange. 존에게 내일 3시 38분에 아무 삼거리에서 동쪽을 바라보고 손을 7번 흔들어라. Yep, so this guy's getting a prescript too. He seems to be a new guy though. 정말 이런 간단한 일만 해도 보호받을 수 있는 거예요? 다른 조직처럼 돈도 안 받으시고요? And this is the reason why 지령만 조건에 맞춰서 수행하시면 돼요.
why people initially put up with the prescripts is because they get protection by the index. And as we know, everyone in L Corp's nest, since the wing fell in L Corp, they need protection, you know, from the other syndicates, such as when we saw Kurakuma clan come in and, you know, cut off that guy's hand and stab an eyeball. 알겠어요. 검지는 정말 최고예요. 다른 곳처럼 무리한 대가를 요구하지도 않고요. Yeah, all you have to do is follow the prescripts. Easy peasy. 다시 한번 생각해 보시겠어요? 이 도시에 공짜는 없어요. 가끔 오는 지령만 따르면 된다면서요. 둥지는 하루아침에 망했지. 거주구역에 버젓이 위험한 놈들이 돌아다니지. 다른 조직들은 터무니없는 돈이나 계약서를 요구하고요. 제 가족을 지키려면 검지밖에 없어요. 네, 그렇겠죠. 지령을 지킨다면 안전할 거예요. 아마도. 안녕하세요, 대행자 여러분. 새로운 지령이 내려왔습니다. So now we get to see 3 proxies. And dang, they're tall. Dude, they've got legs for days. 새로운 지령이군. 요즘 들어 부쩍 지령을 많이 전달받는 것 같아. 지령이 그렇죠 뭐. 그리고 언제부터 지령에 수를 신경 썼다고 그래요? 지령의 의무는 없지만 이대로면 엄지나 청소부가 피 좀 많이 흘리겠는걸? 나는 이제 흘릴 피도 없지만. 지령의 뜻이 전쟁이라면 우리는 기꺼이 전쟁을 치러야지. 우리는 지령의 의지를 대행할 뿐이니 우선적으로 받은 지령부터 수행한다. 대행자들은 각조의 수행자들에게 얀철령의 지령을 전달하도록. 그나저나 이번 지령에는 뭐라 적혀 있나요? 그게 말이야. 나는 여기 엘사 둥지 안에서 37살 먹은 사람들 척추를 뽑아오라네. And this sounds like such a fun prescript. Extract the spinal cords of 37-year-old people in this nest. 모든 37살을요? 글쎄, 애매한 지령의 해석은 에스더 대행자의 일인걸? 범인은 모든 사람들을 대상으로 한다. 37살을 남김없이 찾아내서 척추를 뽑아오도록. 우리 조는 오늘 14번째로 만나는 사람의 왼쪽 다리와 26번째 만나는 사람의 오른다리를 교체해야 한다. This is so funny. Yeah, look at how, like, I love these. I don't know. This whole concept of, hey, here's a piece of paper, do this, and then it being, like, crazy random. Ah, this is so funny. Exchange the left leg of the 14th person we come across today with the right leg of the 26th person we run into. So you're gonna have a person with 2 right legs and another with 2 left? Nice. Those guys aren't gonna be very good dancing partners. 오히려 얀 네가 가져온 지령은 너무 깔끔해서 어색하단 말이지. 엄지를 죽여라. 키아는 무제한. 해석의 여지도 없군. 수행자들은 지령에 따라 도서관에 보내도록 하지. 아이고야, 결국 검지가 오긴 오는구만. 지령은 모호해서 누군가의 해석이 필요한 것 같네. 지령이란 걸 직접 본 적이 없으니 뭐가 어떻게 적혀 있는지 감도 안 온다. 누가 지령을 내리는지도 모르겠고. 어디서 오는지도 모르는 지령을 따르면서 큰 조직을 유지하는 건 말도 안 돼. 그게 무서운 거야. 무작위로 내려오는 것 같은 지령은 확실한 결과를 내거든. Okay, so we get pretty interesting information here that they seem random. 그런 지령을 누가 만드는지 모른다고? 적어도 난 지령의 근원을 아는 사람은 못 봤어. 이미 검지의 지령은 도시의 별이 된 지 오래고. And so now we also see that the prescripts have been designated as a threat by the Hannah Association, and they're considered a star of the city. 믿겨지지 않네. 헛소리를 맹목적으로 따르다니. It's also interesting to note that it's the prescripts themselves, at least as far as Roland's referring to it, and not the index. 다들 마찬가지야. 저 녀석들 말 맞다나 다들 어디선가 부여받은 삶의 목적에 따라
맹목적으로 수행할 뿐이니까. 오히려 목적 없이 도시 속에서 헤매는 자들은 지령이라도 부여잡고 싶을걸? 자신의 목숨을 바치라고 해도? 엄지와 전쟁도 각오하는 걸 보면 목숨 아까워하는 놈들은 아니지. 날개도 아닌 겨우 조직끼리의 다툼을 전쟁이라 할 수 있을지 모르겠네. 에헤이, 네가 저놈들 규모를 몰라서 그래. 각 손가락이 지닌 수백 개 이상의 산하 조직들이 모두 부딪히는 순간 날개 전쟁에 필적하는 피해와 후유증이 남거든. 한동안 저 미치광이들로 밖이랑 도서관이 시끌벅적해지겠네. Mealworms is a good starter, since the texture is mild, unlike crickets. Yeah, I don't know if I could get past, like, overly crunchy stuff like that. Yeah, that's probably more like a one and never again kind of thing. Yeah, Gloria's great. I love her character. I think there's a word for that kind of concept where something doesn't match how it would look. I think it's like dissonance. Dissonance is the word for it. Okay, so now we're going up against the Index Proselyte. So this is actually really cool. I love this concept. So, Grace of the Prescript. Each scene boosts the power of a random type of offensive dice by +2. And their deck consists of pretty much every offensive type. And their Singleton. So, Singleton is an amazing thing in this game. Will of the Prescript is probably the best card in the game for making decks. So not only are the dice rolls pretty good, you draw 3 pages. So yeah, pretty good stuff. Execute a Singleton, add +4 power. So this is rolling between 7 to 9, which is very scary. This one not so much. This one's got good roll values, so pretty scary. Especially since it's actually going to be +3. If it's if the power boost is on Pierce. Yeah, they have some interesting cards. I'm sure we can handle it though. Let's find out. Oh, and something very fun about how they choose their targets is they all choose the same person to kill first. May the prescript lead my soul. Close our eyes, we should not see what we needn't see. Yeah. Oh, I did not mean to just let that go through. Whoops. Okay, so we're probably just gonna lose someone right off the bat. Alright, I believe. Okay, they got their next person. Okay, that's gonna set me back a little bit, but I think it's okay. Maybe. Oh yeah, you know how it feels. Yeah, the AI just destroyed one of my guys.
Oops. Is it worth it to use hybrid range page and use exhaustion mechanic to get rid of cards and make the deck more compact? It can be. Maybe if you're running something with like Malkith's floor to make use out of the nostalgic embrace of the old days, so you can consistently get that really cheap, powerful card. Yeah, that's an idea. I haven't made anything like that, but I could see it being pretty good. And this is what that Grace of the Prescripts look like. So you can see down below their combat sprites, slash dice gain +2. And he's not following the prescript. He's using Pierce like an idiot. He didn't quite get staggered. Kind of bad. Okay, there's the stagger we needed. Shame how Caterpillar isn't really optimal. Yeah. Well, it used to be worse, because it used to not have a realization attached to it, so you didn't even have ego pages available. And yeah, it is behind on stuff, which sucks. Ooh, but can I dodge? Let's find out. Ooh, will this stagger? Wait, I think I should clash with this. Okay, I think that's better. It is an honor to meet your death. Following the prescript. May the prescript be with you in death.
Nice. So I'm making a comeback. Friend just got into lore. Nice. Finds the game easy and simple. Just tell him, like what I said, that he's just in the tutorials tutorial right now. He'll find out. I should not be dissatisfied with my predetermined fate. So this is one thing that's really cool about the index, is they get into, I would say, pretty interesting philosophy about fate. Also, I can't believe I have only these light restores left. That's crazy. Yeah, I haven't even done the QOH fight yet. So these cards are going to be a big boost to our tier stack. Honestly, pretty much everything. I love running singleton setups. I think it's really fun. Oh, I need to update this deck anyways. We didn't put in the extract fuel. I think sweep the back streets is probably better than eject. Toss that in. Oh wait, this is actually even better, huh? Since we're doing singleton now. How do you resist the urge to unga bunga? Well, I would say I am doing unga bunga. If you unga, then you die. You gotta think it out. So I should take that out. It's not very good. Put searing in instead.
You're doing too much unga and not enough bunga. I do want to make like an index setup, but I think I'll wait. Oh wait, I never burned the she books. Oops. Oh, we didn't get Eugen's key page. That sucks. I'll have to farm for that, but I'll do that off stream. 친구들, 들떠서 너무 성급하게 처리하지는 마. Hey, here's a familiar face. Or cowl. 내 친구가 울다가 지쳐서 기절하겠어. 셀마, 가여운 친구야. And now we see that Argalia has Thelma. 그래도 너무 엄살 부리지는 마. 아직 제대로 재미조차 못 봤으니까. And just a little recap, Thelma's the one that was basically getting the She Association all killed off by overworking them. 아유, 매콤한 연기 땜시 고통은 별로 안 느껴질 텐데. 왕씨 이 친구 참말로 겁많아. 그러게 말이야. 아직 1347% 정도밖에 못 떴는데. 가만 보자. 푸른 성님이 어느 정도로 포를 떠더라고 했지? 친구라도 약속을 어긴 셀마의 죄는 중하니 1만 포 정도로 해둘까? 알았으라. 맡겨두란게요. 미씨 이 친구야. 뜨는 대로 다 처먹으면 어째? 아따마 그기 터지겠네. 기약 먹을 거 아니에요. 자, 많이 남았으니까 걱정하지 말더라고. 우리 친구들 입이 몇 갠디? Yep, so they're slicing up Thelma and eating them. 셀마, 그런 표정 짓지 마. 알고 있었잖아. 우리가 했던 거래를. 기껏 잘 처리하다가 마지막에 그르치면 안 되지. 푸른 성님, 이 친구 할 말 있나 본디 제갈 풀어요? 응, 풀어줘. 푸른 잔향, 이 미친 새끼. Yeah. You can see, look at this, he's got a slice, putting it right in his mask. Man, this is some like nightmare fuel. 웃기지 마. 애초에 불가능한 거였잖아. 남부지부의 이과만 이용한 건 셀마의 선택이었어. 일과를 이용해도 됐잖아. 자기 자리를 지키기 위해 이과를 처리하려고 머리 굴리다가 셀마는 결국 나와의 약속을 지켜내지 못했어. 네가 이과를 이용하려는 듯이 말했잖아. 난 반드시 이과를 이용하라고 한 적 없어. 목록에 적은 일들만 기한 내에 처리해달라고 한 것뿐이잖아. 넌 동의했고. 비열한 새끼. 지부장이 나를 죽이면 남부 일과와 협회 본부는 물론이고 하나에서도 가만히 있지 않을 거야. 그러니까 제발 한 번만 더 기회를 줘. And if you're wondering about the deal that they made, that was in the... Oh, what was it? The Urban Legends? A scene? I'll double check after. 셀마, 끝까지 약속을 못 지켜서 미안하다는 말은 안 해주는구나. 참 마음 아프다. 그리고 내 걱정이라면 안 해줘도 괜찮아. 여기가 어디라고 했지, 친구들? 뒷골목이란 게요. 그 시기 23구였는가?
If you remember, District 23 is the cannibal one. 엄마, 이 성님은 지금 밤이란 것도 알랑가 몰라잉? And it's nighttime in the back streets. 아이고, 당연히 모르지. 눈을 단디 가려놨는지. 그러지. 지금 뒷골목의 밤이라는 거야? Yep, night in the back streets. So this is on the Sweepers book. I'll have to go back and read it so that we can get more details about it. 맞아. Because it's actually 그러니까 pretty 네가 cool. 어디서 어떻게 죽었는지는 아무도 모를 거야. 천천히 도시에서 사라지는 거지. 안 그래? 분명 그럴 거예요, 아르갈리아님. 그럼 그대로 진행해줘, 친구들. 미안해요. 죄송합니다. 약속을 못 지켜서 죄송합니다. 푸른 성님, 어째요? 뭐야? What do we doodly do? 셀마. 네, 아르갈리아님, 제가 다 잘못했습니다. 다시는 제 모자란 머리를 절대 굴리지 않고 앞으로 약속도 어기지 않도록 하겠습니다. 아, 셀마, 난 눈물 날라 그래. 정말 나한테 사과한다고 네가 죽지 않을 리가 없잖아. 모자란 친구인 건 알았는데 이 정도일 줄은 몰랐어. 그래도 사과는 받아줄게. 자, 앙 하고 제갈 물어요잉. 야, 이 개새끼야! Man, Argalia is so cruel. There's no way that I'd actually spare you for making a sincere apology. Oh my gosh. 그렇게 울상짓지 말아요. 서로 웃고 살아야지. Man, it'd be one thing to, not accept his apology and just kill him, but to literally torture him like this is, jeez. 성님, 이 다음은 어쩔까? 처리가 끝나는 대로 도서관으로 가죠. 초대장은 여기 놔두고 갈 테니 셀마는 잘 부탁할게. 그래도 오랜 친구였으니까. 걱정하지 말라오. 조심히 가세요잉. 그럼 에일린, 다른 친구들을 만나러 가볼까? 네, 기꺼이. Yep, and it's Eileen from the Church of Gears. She's joined the Reverb 전에 Ensemble. 봤던 톱니 교단 교주를 완전히 자기 편으로 만들어 버렸군. 저거 또라이 자식. 해결사면서 뒤틀림에 웃는 얼굴들까지 수족으로 부리다니. 특색은 역시 강하겠지? 그렇지. 1급 해결사 중에서도 특출난 해결사니까. 하나 협회에서 고유의 색을 부여받아. 색을 부여받는다라. 손에 꼽는 해결사라고 보면 되는 거야. 벌이도 어마어마하다고. 푸른 잔향이면 푸른색을 부여받은 해결사겠네. 맞아. 붉은 안개같이 색을 부여받은 해결사 중 하나야. 붉은 안개만큼 강해? 뭐 강하다라는 측면만 보면 붉은 안개가 우위일 거야. 하지만 해결사의 일이란 게 여러 분야가 있고 그만큼 다양한 상황이 있다 보니 쉽게 단정 지을 순 없어. 붉은 안개는 혼자 활동했지만 푸른 잔향은 보다시피 도시 악몽급에 해당하는 조직을 거느리고 다니는 것처럼. 푸른 잔향의 책이 필요하다면 구할 수 있을까? 어떻게든 구할 순 있겠지. 저런 미친놈은 도시에서 사라져야만 하고. 아따, 이것도 별천지요. 그거 너무 뚫어지게 쳐다보지 말어. 범의 글에서는 정신 단디 차려야 해요. 슬슬 관장이 나올 때가 됐는디. Yeah, Wang sounds 환영합니다, messed up. 히히, 반가워라. 여기에 유진이라는 놈의 책 있죠? 그렇답니다. 와마, 참말로 있는 겁네.
푸른 성이 무서워라. 아, 근게 말이여. 성님 말대로 다 되어버렸어. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Okay, so now we're up against the Smiling Faces, and they have one of the most broken status effects in the game, that being Smoke. Smoke amplifies outgoing damage instead of incoming damage on this character. So, as you can see from the Smoke effect, applies damage taken, or amplifies damage taken, at 9 plus Smoke, all dice gain plus 1 power, stacks up to 10, and then they lose 1 Smoke at the end of each scene. So, very scary. And then they have a bunch of effects too. If the target has a lot of smoke on them, then it applies even more bad effects. And the dice rolls are pretty scary too. Like this one, 6 to 19. And it inflicts 7 smoke, which means you're going to be taking even more damage as you get hit. And smoke applies on the scene that it's used, not after. Meaning you can basically nuke people in a scene if your speed dice are in the right order. Alright, let's see how we do. Okay, so only one of them's using crazy annoying card. We'll just block the damage, redirect it. Man, the visual effects and sound effects for Smoke are really cool.
Okay, so that should be a one-sided stagger that I don't have to worry about. We'll work on getting that guy down too. Yep, there we go. Just make sure those two die. What those fellas smoke to be so arty? Didn't see that coming. Gotta love the smiling faces. Nice. Act 1 down. Now we've got the main guys, Wang, Jin, and me. So they've all got speed dice, or 2 of them. And now we have Sooty Thwack. A character has smoke boost stagger damage dealt with attacks by smoke times 10%. And then this one, if the target had 8 or more stacks of smoke, inflict 2 paralysis next scene. And that's on a successful hit. So on multiple hits, they could stack like a ton of paralysis all at once. Pretty scary. Then once per scene, if the character has smoke, respond to a one-sided attack with a block die for roll to the amount of stacks of smoke. And then all the cards are the same. Yep. Whole lots more glittering on the inside. Me eyes are feasting. Oh wow, they're really going after Yasad. What the heck? What'd he do? See, I can get emotion level from these clashes, so I will use all of this. I'm kind of worried about just flat out killing me though.
Okay, I think this is pretty good. I'll try to kill the unnamed one first. Yeah, their animations are so cool. Like, they're flinging soot around from their pipes and stuff. Yeah, we have +6 haste. Yeah, so this is why Yasat's floor is crazy once you can actually get these going. Because we basically restored 3 light last scene. Oh, we might have even restored more because of all the clashes we had. Unfortunately, kind of lacking on draw. Oh, we actually won that. Aren't they scared, folks? Can't let the fear get us, for they do, though. Got the lower visual effects mod. Yeah, I guess I might have to check it out. Does that mod overhaul everything in the game? Like, it's actually like pretty big. I think we just finish them here. I had a feeling he's gonna fail. He might actually die.
Oh, never mind. Saved. This is a shame. A shame. Poor old pal bought the farm before the fun started. Nice, and that's the smiling faces down. I got dinged good. Now look at that, we took their jaw. 아휴, 푸른 또라이는 뭘 그리 찾아다니는 건지. 짐작 가는 거라도? 워낙에 많아서 탈이야. 저 정신 나간 변태 놈은 상상 이상의 일들을 태연하게 저질러 주니까. Oh man, we're filling up with abnormality fights to do. Bro, that's actually like a lot. It's just a visual effects mod? I'll see. Let's see if they have any like previews for it. I'm guessing it's in the workshop. Oh yeah, I found it. Oh, the effects look sick. Just from the preview. I like the index, how it has more like flower petals in it and stuff. That's cool. Oh, it actually has that 7 association. Yeah, okay, that's cool. Oh, and yeah, it's the last time it was updated was the 24th. Okay, cool. Yeah, I might check that out. I don't know if I'll do it on stream. Maybe after I finish this playthrough. Yeah, let's learn about sweepers since I talked them up a bit. Because they're actually really interesting. So from Anton's page, our body is composed of liquid. Liquid is the substance that fuels our body. While humans maintain their form with the shell they call flesh and skin, we maintain our form with the suit we wear. If this liquid runs out, we will stop dead in place. Therefore, liquid must always be filled, which is the reason we dine. So, the liquid that you see on their like fuel packs here is actually like an acid used to melt people, and then they suck that back up into their fuel tank and their body too. And something else that's really interesting about these guys, the liquid is patented with the approval of the head. You must change your body to become like us if you wish to join our family. Do not worry about side effects. Mother will give you all the assistance you need. You all could safely become a family thanks to her.
Yeah, and you say they're like flies. Yeah, they literally are. And so it looks like, based on how Anton, his setup, so you see the liquid is hooked up to his sickles, and then there's like this little intake here that looks like it sucks up through the face mask and then probably just fills the rest of their body. And yeah, you can just become one if you want. Let's see, Lila. So this kind of just talks about how they don't usually venture out during the day. They stay hidden in their dens, and then at night they flood out into the streets. And so here's where we get a very strange look at the city. With this idea of the night in the back streets. Anyone is allowed to commit terrible acts at night, and there's nowhere to complain to if you are victimized. While this means terrible things can happen to you at night, it also means that you are free to be the perpetrator of such a deed yourself. In fact, we do not see much benefit from the freedom of the nighttime, other than being allowed to dine all we want. And then Valerie gives us some more information on this. When night falls, our world unfolds. At regular intervals, we start marching from the perimeter of a nest and sweep everything as we move forward. Even if someone stands in our way and attacks us, even if a powerful fixer kills a sweeper next to us who was our family, we pay no heed and continue onward. Like a wave of water, we sweep everything in our way, except for those who are strong enough to resist it. From an edge of a nest to the opposite end, we march without break for 80 minutes until the night in the back streets end. And so now we get another look at it. As you know, someone has like a super noisy neighbor and they just won't stop, and you just hate them. Then you can use Night in the Back Streets to your advantage. First off, you block the entrance to that shithead's house before they return. Anything works. You could weld the door, use wooden planks, padlock the door, whatever. Ensure that they can't enter their own house by any means and go back to your home. Sometime later, they'll come back to find that the door to their house has been sealed shut. They'll struggle with the door before giving up, and they'll make a serious face as though they're trying to think of who could have done this ridiculous prank to them. Once they realize that it couldn't possibly have been anyone else's doing but yours, it'll be too late, because you'll be behind them, bashing their head in with a brick or some heavy object. Killing them right now would obviously break the rules, so you drag them to your house, enjoy a quiet rest. When the clock hits 3 AM, you drag the little shit outside and throw it in the middle of a relatively large street. Return to your home before it's too late and watch the scene from the window. Time is 3:13 AM. Sweepers crawl in the dark and sweep the streets clean, collecting all the trash, including that noise pollutant. So the city has a designated free murder time where you can't be recorded, it'll never come back to you, and yeah. And the reason why? Who knows? So I think these fights are pretty long. I'm at 6 hours, so I think I'm gonna call it for this stream. It's been a good one. Yeah, actually, I really enjoy streaming. This has been a fun 3 days. A good weekend. For weekdays, I think
the streams will be shorter. I think I could probably hit between 2 to 4 hours, so we'll still have steady progress through Ruina. And yeah, I'll see you guys probably tomorrow. I don't know, I should probably take a day off. I don't know, we'll see how I feel. But yeah, I'll see you then. Peace.